Nutriments pour votre corps expliqués simplement et rapidement. Bonjour la vie. Découvrez le pouvoir des nutriments et révolutionnez votre santé avec la nouvelle cure de thérapie par les nutriments de Michael Waldberg. Cet ouvrage complet vous offre un guide unique pour l'utilisation ciblée des vitamines, minéraux et oligo-éléments. De A à Z apprenez comment vous pouvez renforcer durablement votre santé grâce à un apport équilibré en nutriments et soulager naturellement les manques du quotidien. Waldberg a clairement expliqué quels nutriments, sous quelle forme et à quel dosage, sont essentiels pour votre corps. Avec de précieux conseils sur une application correcte et des recommandations pratiques pour un traitement personnalisé, le livre offre une introduction claire et facile à comprendre. Que vous souhaitez augmenter votre énergie, soutenir votre système immunitaire ou améliorer la structure de votre peau et de vos cheveux. Ce guide est la clé d'un éveil vital. Laissez-vous inspirer par la nouvelle cure de thérapie nutritionnelle et commencez votre parcours de santé personnelle dès aujourd'hui. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'importance des micronutriments pour leur santé. Vitamine A. Qu'est-ce que la vitamine A? La vitamine A est une vitamine liposoluble présente sous diverses formes dans de nombreux aliments. Il joue un rôle important dans la maintien de la vision, du système immunitaire et de la santé de la peau. Dans cet article, nous examinerons les différents aspects de la vitamine A, notamment ses fonctions dans l'organisme, ses sources dans l'alimentation et ses éventuels effets secondaires. Fonctions de la vitamine A dans l'organisme. La vitamine A est un nutriment important pour le corps. Il joue un rôle clé dans la régulation du système immunitaire, la perception de la lumière et le maintien de la santé de la peau et des mucoses. L'une des fonctions les plus importantes de la vitamine A est de soutenir la vision. Cela est dû au fait que la vitamine A est un composant de la rhodopsine violette visuelle, présente dans les cellules en bâtonnets de la rétine. La rhodopsine est un pigment sensible à la lumière qui régule la capacité des yeux à s'adapter à différentes conditions d'éclairage. Lorsque la lumière frappe les cellules en bâtonnets, la rhodopsine est décomposée, ce qui entraîne la libération de signaux qui sont transmis au cerveau. Un apport adéquat en vitamine A est important pour assurer une vision normale. La vitamine A est également importante pour la santé de la peau et des mucoses. Il favorise la production de kératine, une protéine présente dans la peau, les cheveux et les ongles. De plus, la vitamine A soutient la production de mucoses, qui remplacent d'importantes fonctions de barrière dans l'organisme. Une carence en vitamine A peut entraîner une peau sèche, des pellicules et une résistance réduite aux infections. Un apport suffisant en vitamine A est également important pour le système immunitaire. La vitamine A soutient la production de globules blancs, qui jouent un rôle important dans la lutte contre les infections. Il participe également à la production d'anticorps qui protègent l'organisme contre les agents pathogènes. Sources de vitamine A dans l'alimentation. Il existe deux formes de vitamine A présentes dans les aliments, le rétinol et les caroténoïdes. Le rétinol est la forme active de la vitamine A que le corps peut utiliser directement. Les caroténoïdes sont des précurseurs de la vitamine A que le corps peut convertir en rétinol. Les meilleures sources de rétinol sont les produits d'origine animale tels que la feuille,
les journées d'office, le bureau les produits laitiers. Les carotenoïdes se trouvent dans les aliments végétaux tels que les carottes, les patates douces, les épinards, le chou-frisé et le brocoli. Les carotenoïdes sont généralement plus abondants dans les légumes oranges, jaunes et verts. Carence en vitamine A. La vitamine des yeux. Symptômes d'une carence en vitamine A. Acné. Difficultés respiratoires et anémie. Troubles de la croissance chez les enfants. Système immunitaire affaibli. Perte de cheveux. Infections fréquentes de la gorge et de la poitrine. Fatigue. Manque de concentration. Perte de performance. Problems de vision. Problems avec les mucoses. Vertiges. Yeux secs. Conjonctive apacied sèche. Peau sèche. Nausée. Irrégularités. Léges boutons cutanées sur la haute des bras. Hornification des mucoses des voies respiratoires. Digestives et urinaires. Diminution de l'odorat et troubles olfactifs. Important pour la santé des os. Du cartilage et des dents. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. L'apport quotidien recommandé en vitamine A varie en fonction de l'âge et du sexe. Pour les adultes, l'apport quotidien recommandé en vitamine A est d'environ 900 microgrammes, mcg. Pour les hommes et 700 microgrammes pour les femmes. Les femmes enceintes ont besoin d'environ 770 microgrammes par jour, tandis que les femmes qui allaitent ont besoin d'une dose plus élevée de 1300 microgrammes. Il est important de noter qu'une consommation excessive de vitamine A provenant de produits animaux peut entraîner une toxicité. Cette toxicité ne se produit généralement que lorsque des doses élevées de rétinol sont prises sur une longue période. Une consommation excessive de caroténoïdes d'origine végétale n'entraîne généralement pas de toxicité. Pour éviter un surdosage, ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Lorsque vous prenez un supplément, vous devez lire attentivement et suivre les recommandations de dosage sur l'emballage. Si vous n'êtes pas sûr de consommer suffisamment de vitamine A ou si vous avez besoin d'un supplément, vous devrez consulter un médecin ou un nutritionniste. Ils peuvent évaluer votre régime alimentaire et vous fournir des recommandations sur le dosage approprié de vitamine A. Quels aliments contiennent de la vitamine A? Abricots, avocats, poisson, viande, feuilles de porc, valeur élevée, 36 mg, boulettes de feuilles, feuilles de paulet, carottes seulement 1 mg, fromage, lait, noix, huile d'olive, légumes rouges et jaunes, épinards, chou frisé, carottes, citrouilles. Quels herbes contiennent de la vitamine A? Basilic, aneth, cresson, livre et fenouil, romarin. Recette de smoothie pour les carences en vitamine A. Brûlure de carottes. 2 carrots. 1 grosse pomme. 120 ml de minéraux avec de nombreux oligo-éléments. 6 oranges pressées. 1 kilo à soupe de basilic. Au besoin. Mettez la tout dans le blender puis dégustez dans un verre. Vitamine B1. Qu'est ce que la vitamine B1? La vitamine B1, également connue sous le nom de thiamine, est une vitamine hydrosoluble nécessaire à de nombreuses fonctions importantes de l'organisme. Il joue un rôle clé dans la conversion des aliments en énergie et dans la soutien du système nerveux.
Dan cet article. Nous examinerons les différents aspects de la vitamine B1, notamment ses fonctions dans l'organisme, ses sources alimentaires et ses éventuels effets secondaires. Fonctions de la vitamine B1 dans l'organisme. La vitamine B1 est impliquée dans de nombreux processus importants dans le corps. L'une de ses principales fonctions est de soutenir le métabolisme énergétique. La vitamine B1 est un composant important des enzymes qui convertissent les glucides en glucose, qui peut ensuite être utilisé par le corps comme source d'énergie. Une carence en vitamine B1 peut entraîner une altération de la production d'énergie, ce qui peut provoquer fatigue, faiblesse et épuisement. La vitamine B1 joue également un rôle important dans le soutien du système nerveux. Il participe à la production de neurotransmetteurs qui transmettent des signaux entre les cellules nerveuses. Une carence en vitamine B1 peut provoquer des lésions nerveuses, qui peuvent entraîner des engourdissements, des picotements, des douleurs et une faiblesse musculaire. La vitamine B1 est également importante pour la santé cardiaque. Il soutient la contraction musculaire du cœur et aide à réguler la pression artérielle. Une carence en vitamine B1 peut entraîner une altération de la fonction cardiaque et augmenter le risque de maladie cardiaque. Sources de vitamine B1 dans l'alimentation. La vitamine B1 se trouve dans de nombreux aliments, notamment les céréales complètes, les légumineuses, les noix et le porc. D'autres sources de vitamine B1 comprennent les feuilles, les œufs, les produits laitiers, les pommes de terre et les légumes à feuilles vertes. Les produits à grains entiers sont l'une des meilleures sources de vitamine B1. Le pain complet, le riz brun, les flocons d'avoine et les pâtes de blé entier contiennent de grandes quantités de vitamine B1, ainsi que des fibres et d'autres nutriments importants pour une alimentation saine. Les légumineuses telles que les lentilles, les haricots et les pois sont également riches en vitamine B1. Ils contiennent également des fibres et des protéines végétales, importantes pour une alimentation équilibrée. Les noix sont également une bonne source de vitamine B1. Les amandes, les pistaches et les grains de tournesol sont riches en cette vitamine ainsi qu'en graisses saines et en antioxydants. Le porc est l'une des meilleures sources animales de vitamine B1. Il contient également d'autres nutriments importants tels que des protéines et du fer. Il est important de noter que la cuisson des aliments peut réduire la teneur en vitamine B1. Vitamine B1. Thiamine. Les symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B1. Troubles du métabolisme des glucides. Trouble du système nerveux. Par exemple, picotements cutanés ou troubles de la marche. Troubles du sommeil. Fatigue et maux de tête. Perte de poids. Perte d'appétit. Nausée. Insuffisance cardiovasculaire. Faiblesse musculaire et paralysie. Douleurs musculaires. Cramps aux mollets. Problems de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, agilité mentale, herpes, muscle cardiaque. Avec un apport suffisant en vitamine B1, vous avez moins de problèmes cardiaques et circulatoires. Utilisation réduite des glucides. Zona. Mal des transports. Troubles de la croissance. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang.
L'apport quotidien recommandé en vitamine B1 varie en fonction de l'âge et du sexe. Pour les adultes, la dose quotidienne recommandée de vitamine B1 est d'environ 1 à 2 mg mg. Pour les femmes et les hommes, les femmes enceintes et allaitantes ont besoin d'un peu plus de vitamine B1, environ 4 mg par jour. Il est important de noter que le surdosage de vitamine B1 est généralement rare car il s'agit d'une vitamine hydrosoluble et les quantités excessives sont généralement excrétées dans l'urine. Cependant, certains rapports font état d'effets secondaires possibles lors de la prise de doses élevées de vitamine B1 en tant que complément alimentaire. Lorsque vous prenez un supplément, vous devez lire attentivement et suivre les recommandations de dosage sur l'emballage. Il est recommandé de ne pas prendre plus de 100 mg de vitamine B1 par jour en complément alimentaire, sauf avis contraire d'un médecin ou d'un nutritionniste. Il est également important de noter que certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent augmenter les besoins en vitamine B1. Si vous prenez des médicaments, vous devrez en parler à votre médecin ou à votre pharmacien pour vous assurer que vous consommez suffisamment de vitamine B1. Si vous n'êtes pas sûr de consommer suffisamment de vitamine B1 ou si vous avez besoin d'un supplément, vous devrez consulter un médecin ou un nutritionniste. Ils peuvent évaluer votre régime alimentaire et vous fournir des recommandations sur le dosage approprié de vitamine B1. Quels aliments contiennent de la vitamine B1? Gruau, lentils, pois et haricots, viande, pork, poisson, plio ou thon, cacahuètes, pignons de pin, jaune d'œuf, épinard, riz brun, tofu, conceal, problems serénox, attention à la carence en vitamine B1, très somnolent dans l'après-midi, accoutrement de midi, les moustiques vous piquent plus que les autres personnes sans pénurie. Quels herbes contiennent de la vitamine B1? Basilic 100 mg, aneth, cresson, livre et fenouil, romarin. Recette douce pour les carences en vitamine B. Brûlure d'épinards. 1 pot à couper en morceaux. 1 grosse pomme. Couper en morceaux. 70 g d'épinards frais et crus. 320 g de jus d'orange. Fraîchement pressé. Environ 4 à 6 morceaux. 4 glaçons. Au besoin. 4 kilos à soupe. Basilic. Mettez la tout dans le blender puis dégustez dans un verre. Vitamine B2. Qu'est ce que la vitamine B2? La vitamine B2, également connue sous le nom de riboflavine, est une vitamine hydrosoluble nécessaire à de nombreuses fonctions importantes de l'organisme. Il intervient dans la production d'énergie, la réparation des cellules du corps, la production de hormones et la protection contre le stress oxydatif. Cet article explique les fonctions, les sources, les symptômes de carence et la posologie recommandée de la vitamine B2. Fonctions de la vitamine B2. Production d'énergie. La vitamine B2 est un composant essentiel des enzymes impliqués dans la production d'énergie dans les cellules. Il aide le corps à convertir les nutriments tels que les glucides, les protéines et les graisses en énergie. Réparation des cellules du corps. La vitamine B2 aide à maintenir une peau, des yeux, des ongles et des cheveux sains.
Il favorise également la formation de globules rouges et favorise la croissance et le développement du corps. Production de hormones. La vitamine B2 participe à la production de hormones, notamment el hormone thyroïdien. Il contribue également à maintenir un système immunitaire sain. Protection contre le stress oxydatif. La vitamine B2 agit comme antioxydant dans l'organisme et protège les cellules des effets nocifs des radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules produites dans le corps par le métabolisme et peuvent provoquer des dommages oxydatifs. Sources de vitamine B2. La vitamine B2 est présente dans de nombreux aliments, notamment viande en particulier les abats tels que la feuille et les rognons. Poisson par exemple, saumon et truite. Produits laitiers par exemple, lait, yaourt et fromage. Œufs. Légumineuses par exemple, haricots et lentils. Noix par exemple, amandes et pistaches. Produits à grains entiers par exemple, pain et pâtes à grains entiers. Légumes en particulier les légumes à feuilles vertes comme les épinards et le brocoli. Fruits en particulier les baies comme les framboises et les maus. Symptômes d'une carence en vitamine B2. Une carence en vitamine B2 peut entraîner divers symptômes, notamment modifications cutanées par exemple, fiches aux coins de la bouche et desquamation du nez. Problèmes oculaires par exemple, sensibilité à la lumière. Vision flow et conjonctivite. Ulcers dans la bouche et sur la langue. Inflammation des coins de la bouche et des lèvres. Anémie. Carence en globules rouges. Fatigue et faiblesse. Vertiges. Ralentissement de la croissance et du développement chez les enfants. Vitamine B2. Riboflavine. Les symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B2. Inflammation et rougeur de la langue et de la muqueuse buccale. Malformation vasculaire de la cornée des yeux. Sensation de sable dans l'œil. Mal de gorge. Démangeaisons. Prurit. Sensibilité à la lumière. Fiches au coin de la bouche. Rougeur et gonflement de la gorge et de la bouche. Larmoiement abondant dans les yeux. Détérioration de la vision. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. La dose recommandée de vitamine B2 dépend de divers facteurs tels que l'âge, le sexe, l'état de santé et les habitudes alimentaires. La dose quotidienne recommandée de vitamine B2 est généralement donnée en milligrammes, mg. Pour les adultes, la dose quotidienne recommandée de vitamine B2 est d'environ 1 à 3 mg. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent avoir besoin d'une dose légèrement supérieure, jusqu'à grave 6 mg par jour. Pour les enfants, la posologie recommandée dépend de leur âge. Nourrissons, 0-6 mois, 0. 3 mg. Nourrissons, 7-12 mois, 0. 4 mg. Enfants, 1-3 ans, 0. 5 mg. Enfants, 4-8 ans, 0. 6 mg. Enfants, 9-13 ans, 0. 9 mg. Adolescents, 14-18 ans, 0-1. 3 mg. Cependant, il est important de noter que la plupart des gens sont en mesure d'obtenir des quantités adéquates de vitamine B2 à partir de leur alimentation normale.
Serenust que dans de rares casque one supplémentation peut-être nécessaire si une personne ne consomme pas suffisamment de vitamine B2 en raison d'une maladie ou d'une alimentation inadéquate. Une surdose de vitamine B2 est rare car le corps excrète l'excès de vitamine B2 par l'urine. Cependant, des cas de surdosage ont été rapportés lors de la prise de doses élevées de compléments alimentaires ou de vitamine B2 injectable. Les symptômes d'un surdosage peuvent inclure des douleurs abdominales, des nausées, de la diarrhée et une coloration orange de la peau et de l'urine. Il est recommandé de suivre la posologie recommandée et, si nécessaire, de consulter un médecin ou un diététicien agréé avant de prendre des doses élevées de vitamine B2. Quels aliments contiennent de la vitamine B2? Œufs, levure, fromages, fromage de montagne, camembert et emmental, foie, maquereau, truite et herring, goberge, lait et produits laitiers. Vitamine B2, la vitamine détoxifiante. Une plus grande quantité de vitamine B2 est nécessaire lors de la prise d'antidépresseurs et après une maladie grave ou une intervention chirurgicale. Quels herbes contiennent de la vitamine B2? Herbes sauvages. Astuce. Pour un regain rapide de vitamines. La lait de banane est riche en vitamines et minéraux. Les vitamines suivantes sont incluses: A, B et C, cuivre, acide folique, fer, potassium et magnesium. Voici comment garder votre cœur et vos reins en bonne santé. 1 banane, 120 ml de lait. Recette de smoothie pour les carences en vitamine B. Brûlure d'épinards. 1 poire, environ 118 g en morceaux. 1 grosse pomme, environ 105 g en morceaux. 70 grams d'épinards frais et crus. 320 grams de jus d'orange. Fraîchement pressé, environ 4 à 6 morceaux. 4 glaçons, au besoin. 2 kilos à soupe d'herbes sauvages. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Vitamine B3. Qu'est ce que la vitamine B3? La vitamine B3, également connue sous le nom de niacine ou d'acide nicotinique, est une vitamine hydrosoluble présente dans divers aliments. Il joue un rôle important dans de nombreux processus métaboliques du corps et est essentiel pour une peau saine, le système nerveux et la digestion. Fonctions de la vitamine B3. Production d'énergie. La vitamine B3 est importante pour le métabolisme des glucides, des protéines et des graisses et aide à convertir ces nutriments en énergie. Réparation de l'organe. La vitamine B3 participe à la réparation de l'organe et peut aider à prévenir les dommages à l'organe causés par le stress oxydatif. Régulation du taux de cholestérol. La niacine peut augmenter le taux de cholestérol HDL dans le sang, ce qui peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Santé de la peau. La vitamine B3 peut aider à soulager les problèmes de peau tels que l'acné, l'eczéma et la psoriasis en augmentant l'hydratation de la peau et en réduisant l'inflammation. Système nerveux. La vitamine B3 est importante pour un système nerveux sain et peut aider à soulager les symptômes de la dépression et de l'anxiété. La niacine est généralement exprimée en milligrammes, mg. La dose quotidienne recommandée de vitamine B3 dépend de divers facteurs, tels que l'âge, le sexe et l'état de santé.
La dose quotidienne recommandée pour les adultes estate comprise entre 14 et 16 mg pour les femmes et entre 16 et 18 mg pour les hommes. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent avoir besoin d'un peu plus. Un apport insuffisant en vitamine B3 peut entraîner des symptômes de carence tels que la fatigue, la perte d'appétit, des éruptions cutanées, la dépression et l'insomnie. Une carence grave en vitamine B3 peut entraîner une maladie appelée pellagra, caractérisée par des symptômes tels que la diarrhée, la dermatite et la démence. Les aliments riches en vitamine B3 comprennent viande en particulier poulet et bœuf, poisson en particulier le thon et le saumon, légumineuses, champignons, produits à grains entiers, noix et grains, légumes en particulier les pommes de terre et les légumes à feuilles vertes, produits laitiers. Il est important de noter que des doses élevées de niacine sous forme de suppléments ou de médicaments peuvent provoquer des effets secondaires tels que des rougeurs du visage, des démangeaisons et des nausées. L'utilisation de suppléments de niacine doit toujours se faire sous surveillance médicale. Vitamine B3, niacine. Les symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B3. Dermatite. Modifications inflammatoires de la peau. Inflammation de la muqueuse buccale. Maladie de la pellagra. Inflammation gastro-intestinale. Diarrhée. Vomissements. Perte d'appétit. Douleur ou engourdissement dans les extrémités. Posquamus. Une approche thérapeutique pour la maladie de Parkinson découverte en lien avec une carence en vitamine B3. Antioxydant. Artériosclérose. Arthrite. Hypertension artérielle. La vitamine B3 abaisse la tension artérielle. Problems de métabolisme des graisses. Réduction de l'apport d'oxygène au cerveau. Migraine. Ulcers de la muqueuse buccale. Cholestérol élevé. Taux élevés de triglycérides. Détérioration trop rapide du corps liée à la diminution de la libido. Problems de respiration cellulaire. Schizophrénie. Également utilisé comme sédatif dans la schizophrénie. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. La dose quotidienne recommandée de vitamine B3 dépend de divers facteurs, tels que l'âge, le sexe et l'état de santé. La dose quotidienne recommandée pour les adultes estate comprise entre 14 et 16 mg pour les femmes et entre 16 et 18 mg pour les hommes. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent avoir besoin d'un peu plus. Il est important de noter que des doses élevées de niacine sous forme de suppléments ou de médicaments peuvent provoquer des effets secondaires tels que des rougeurs du visage, des démangeaisons et des nausées. L'utilisation de suppléments de niacine doit toujours se faire sous surveillance médicale. Dans certains cas, des doses plus élevées de niacine, jusqu'à grave 2 à 3 grammes par jour, peuvent être utilisées pour traiter certaines conditions médicales telles que l'hypercholestérolémie, le diabète et l'arthrite. Toutefois, de telles doses élevées ne doivent être prises que sous surveillance médicale et après un examen attentif des bénéfices et des risques. Il est important de noter qu'une alimentation équilibrée riche en aliments contenant de la vitamine B3 est généralement suffisante pour répondre aux besoins en niacine. La niacine peut être trouvée en grande quantité dans la viande, le poisson,
la volaille, les légumineuses, les champignons, les céréales complètes, les noix et les grains, les légumes et les produits laitiers. Une alimentation équilibrée est donc le meilleur moyen de répondre à vos besoins en niacin. Quels aliments contiennent de la vitamine B3, cacahuètes, grains de lin, bœuf maigre, veau, haricots mungo, champignons, thon, saumon, anchois et maquereau. Quels herbes contiennent de la vitamine B3, persil, ciboulette, thyme, malis officinale. Recette d'aus pour les carences en vitamines B et C. Brûlure de persil. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 grams de bananes mouse. 4 petits kiwis. 190 grams de pommes. 25 grams de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 grams de jus d'orange. Fraîchement pressé. 250 grams d'eau minérale. 3 kilos à soupe de thyme. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Vitamine B5. Qu'est ce que la vitamine B5? La vitamine B5, également connue sous le nom d'acide pantothénique, est une vitamine hydrosoluble du groupe des vitamines B. Il joue un rôle important dans le métabolisme énergétique du corps ainsi que dans la production de hormones et de neurotransmetteurs. L'acide pantothénique est impliqué dans de nombreuses réactions enzymatiques dans l'organisme et joue un rôle important dans la synthèse de la coenzyme CoA, qui intervient dans plus de 70 processus métaboliques, notamment la production d'énergie à partir de glucides, de protéines et de graisses. Il intervient également dans la synthèse du cholestérol, des hormones stéroïdes, des neurotransmetteurs et de l'hémoglobine. Une carence en acide pantothénique peut entraîner un certain nombre de symptômes, notamment de la fatigue, des troubles du sommeil, une perte d'appétit, des nausées, des douleurs abdominales, des crampes musculaires et des engourdissements dans les mains et les pieds. Cependant, cela est relativement rare car l'acide pantothénique est présent dans de nombreux aliments. L'acide pantothénique peut être trouvé dans de nombreux aliments, notamment la viande, le poisson, les œufs, les céréales complètes, les légumineuses, les noix et les grains, ainsi que certains légumes comme le brocoli et les patates douces. La dose quotidienne recommandée pour les adultes est d'environ 5 mg par jour, bien que cela puisse varier en fonction de l'âge, du sexe et de l'état de santé. Il existe également des preuves que l'acide pantothénique peut être utile dans le traitement de certains problèmes de santé. Par exemple, il peut aider à réduire le taux de cholestérol et à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable. Certaines personnes utilisent également des suppléments d'acide pantothénique pour traiter l'acné. Bien qu'il existe des preuves scientifiques limitées de leur efficacité, comme pour tous les compléments alimentaires, il est important de prendre des suppléments d'acide pantothénique uniquement sous surveillance médicale. Une alimentation équilibrée, riche en aliments contenant de l'acide pantothénique, est le meilleur moyen de répondre à vos besoins quotidiens. Vitamine B5, acide pantothénique. Les symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B5, allergies, anémie, manque de motivation, pâleur du visage, dépression, perte de performance mentale, vomi,
inflammation intestinale frequent, immunodéficience, mal de tête, fatigue, contraction musculaire, cramps d'estomac fréquents, problems avec les glandes surrénales et leur production de hormones, insomnie, variable production d'anticorps, des marques instables, hypoglycémie, ulcers duodénaux, dosage. Si vous souffrez d'une écœurance, vous devriez consulter un médecin et faire une analyse de sang. Une dose plus élevée est nécessaire pour combattre l'arthrite. L'apport quotidien recommandé en acide pantothénique, également connu sous le nom de vitamine B5. Pour les adultes est d'environ 5 mg par jour. Cependant, le dosage exact peut varier en fonction des besoins individuels, de l'âge, du sexe et de l'état de santé. Dans certains cas, une dose plus élevée d'acide pantothénique peut être nécessaire. Par exemple, les personnes qui souffrent d'une maladie chronique ou qui prennent certains médicaments peuvent avoir un besoin plus élevé en acide pantothénique. Dans ces cas, un médecin peut prescrire une dose plus élevée d'acide pantothénique. Il est également possible de prendre de l'acide pantothénique sous forme de compléments alimentaires. La plupart des suppléments d'acide pantothénique contiennent entre 50 et 500 mg d'acide pantothénique par comprimé ou capsule. Il est important de noter que des doses élevées d'acide pantothénique sous forme de suppléments ou de médicaments peuvent provoquer des effets secondaires tels que diarrhée, nausées et maux d'estomac. Il est recommandé de prendre des compléments alimentaires uniquement sous surveillance médicale et de suivre exactement la posologie. Cependant, il n'est généralement pas nécessaire de prendre des suppléments d'acide pantothénique, car l'acide pantothénique est présent dans de nombreux aliments, en particulier les produits d'origine animale tels que la viande, le poisson et les œufs, ainsi que les céréales complètes, les légumineuses et les légumes. Une alimentation équilibrée, riche en aliments contenant de l'acide pantothénique, est le meilleur moyen de répondre à vos besoins quotidiens. Si vous craignez de ne pas consommer suffisamment d'acide pantothénique dans votre alimentation, vous devriez consulter votre médecin ou votre nutritionniste pour discuter des meilleures options adaptées à vos besoins spécifiques. Quels aliments contiennent de la vitamine B5? Avocate, broccoli, gorgonzola, gruau, levure, herring, cur, lait, bœuf et porc, beer. Quels herbes contiennent de la vitamine B5? Thé thyme. Recette de smoothie pour les carences en vitamines B et C. Brûlure de persil. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 g de bananes mous. 4 petits kiwis. 190 g de pommes. 25 g de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 g de jus d'orange. Fraîchement pressé. 250 g d'eau minérale. Long life. 1 kg à café de thé d'ortie. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Vitamine B6. Qu'est ce que la vitamine B6? La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle important dans l'organisme dans la régulation des processus métaboliques et la formation des globules rouges. Il est également important pour le bon fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire.
La vitamine B6 est impliquée dans plus de 100 réactions enzymatiques dans l'organisme. Il aide à traiter les acides aminés les convertissent en énergie et joue un rôle important dans la synthèse des neurotransmetteurs, qui sont responsables de la communication entre les cellules nerveuses du cerveau. Il contribue également à la formation de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges. Un apport adéquat en vitamine B6 est important pour la santé du système nerveux et peut aider à réduire les sautes d'humeur et la dépression. Il peut également contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux en abaissant les taux sanguins de homocystéine, un facteur de risque de ces maladies. La vitamine B6 est également importante pour le système immunitaire et peut aider à renforcer les défenses contre les infections. Il peut également aider à réguler les hormones et à soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, SPM, et de la ménopause. Il existe différentes formes de vitamine B6, notamment la pyridoxine, la pyridoxal et la pyridoxamine. La pyridoxine est la forme la plus courante trouvée dans les aliments et les compléments alimentaires. Les bonnes sources de vitamine B6 comprennent la viande, le poisson, la volaille, les œufs, les haricots, les noix, les céréales complètes et certains légumes comme les pommes de terre et les pois verts. L'apport quotidien recommandé en vitamine B6 pour les adultes est d'environ 3 à 7 mg par jour. Selon l'âge et le sexe. Un apport insuffisant en vitamine B6 peut entraîner divers symptômes, notamment la fatigue, l'irritabilité, la dépression, les éruptions cutanées, l'anémie et un système immunitaire affaibli. Cependant, une carence en vitamine B6 est rare car elle est présente dans de nombreux aliments. Il est également possible de prendre de la vitamine B6 sous forme de compléments alimentaires. La plupart des suppléments de vitamine B6 contiennent entre 25 et 100 mg de vitamine B6 par comprimé ou capsule. Cependant, il est important de noter que des doses élevées de vitamine B6 sous forme de supplément peuvent avoir des effets secondaires, tels que un engourdissement des mains et des pieds. Il est recommandé de prendre des compléments alimentaires uniquement sous surveillance médicale et de suivre exactement la posologie. Vitamine B6, pyridoxine. Les symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B6. Acné. Apparition de calculs biliaires et rénaux. Réduit le risque de calculs rénaux. Sécheresse des yeux. Production de liquide lacrymal. Syndrome du canal carpien. Inflammation chronique. Problems intestinaux. Diarrhée. Vomissements. Dépression et irritabilité. Inflammation des lèvres et de la bouche. Enzymes sur les mains. Aide possible pour l'autisme. Modifications cutanées dans la région nasale. Sensibilité à l'infection. Peut réduire le risque de crise cardiaque. Pensez à l'acide folique. Crampes dans les extrémités. Sensibilité à la lumière. Manque d'anticorps et de production de globules rouges. Fatigue. Bouche sèche. Chéolite angulaire. Inflammation des comiches des lèvres. Contractions musculaires. Problems de régulation de la synthèse des protéines. Éruptions cutanées squameuses sur le visage. Nausées. Troubles de la croissance. Symptômes de la ménopause. L'infertilité chez la femme.
Quels aliments contiennent de la vitamine B6, poissons, saumon, maquereau, sardine, viands, vol au huile, bœuf pork, gibier, légumes, pommes de terre, légumineuses, légumes à feuilles verts, choux, céréales et produits céréaliers, germes de blé, riz sauvage, grains de lin, noix, fruits, avocates, bananes, pommes. Quels herbes contiennent de la vitamine B6, thé thyme, sage, dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devriez consulter un médecin et faire une analyse de sang. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner une carence en vitamine B6. La vitamine B6 réduit l'incidence des crises cardiaques. La dose quotidienne recommandée de vitamine B6 pour les adultes est d'environ 3 à 7 mg par jour, selon l'âge et le sexe. Le dosage exact dépend de facteurs individuels tels que l'âge, le sexe, l'état de santé et le régime alimentaire. Pour les enfants et les adolescents, la dose quotidienne recommandée de vitamine B6 est comprise entre 0, 1 et 3 mg, selon l'âge. Les femmes enceintes et allaitantes ont besoin d'un peu plus de vitamine B6, environ 9 à 0 mg par jour. Un apport insuffisant en vitamine B6 peut entraîner des symptômes tels que fatigue, irritabilité, dépression, éruptions cutanées, anémie et affaiblissement du système immunitaire. Cependant, une carence en vitamine B6 est rare car elle est présente dans de nombreux aliments. Cependant, une consommation excessive de vitamine B6 peut entraîner des effets secondaires, en particulier lorsque la vitamine B6 est prise à fortes doses sous forme de suppléments. Des doses excessives peuvent provoquer un engourdissement des mains et des pieds. Il est important de faire très attention au dosage des compléments alimentaires et de ne les prendre que sous surveillance médicale. Il est généralement sans danger d'obtenir de la vitamine B6 à des doses normales grâce à une alimentation équilibrée. Recette de smoothie à la vitamine B6. Brûlure de persil à la sauge. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 g de bananes mous. 4 petits kiwis. 190 g de pommes. 25 g de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 g de jus d'orange. Fraîchement pressé. 250 g d'eau minérale. Long life. 2 kg à soupe de sauge. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Vitamine B7. Qu'est ce que la vitamine B7? La vitamine B7, également connue sous le nom de biotin ou vitamine H, est une vitamine hydrosoluble du complexe B. Il joue un rôle important dans le métabolisme des glucides, des graisses et des protéines et participe également à la formation de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang. La biotin est également connue pour son rôle dans le maintien d'un épaule, de cheveux et d'ongles sains. Il aide à la synthèse de la kératine, une protéine importante de la peau, des cheveux et des ongles. La biotin est produite par les bactéries de l'intestin et se trouve également dans de nombreux aliments tels que les œufs, les produits laitiers, les feuilles, les noix, les légumineuses et les légumes comme le brocoli et les épinards. La carence en biotin est rare,
Meest servende si een person zoet een regime alimentaire unilateral pendant een long periode ou present een intolerance alimentaire. Les symptômes d'oncurrence en biotin comprenant des éruptions cutanées, un peau sèche, des ongles cassants, un perte de cheveux, de la fatigue, des douleurs musculaires et des cramps. La dose quotidienne recommandée de biotin pour les adultes est d'environ 30 à 100 micrograms. Une dose plus élevée est recommandée pour les femmes enceintes et allaitantes, environ 35 à 50 micrograms par jour. Il n'a aucun effet secondaire connu de la biotin, même à des doses élevées. Il est toutefois important de faire très attention au dosage des compléments alimentaires et de ne les prendre que sous surveillance médicale. Vitamine B7, biotin, vitamine H. Les symptômes les plus courants d'oncurrence en vitamine B7. Dépression, lethargie, coins de la bouche viscérale, eczéma. Troubles du développement chez les nourrissons. Système immunitaire affaibli. Perte de cheveux. Douleurs musculaires. Éruption cutanée squamous dans la région génitale. Éruption cutanée rouge et squamous. Faiblesse et manque de motivation. Engourdissement et picotement des extrémités. Nausée. Dosage. Si vous souffrez d'oncurrence, vous devriez consulter un médecin et faire une analyse de sang. La dose quotidienne recommandée de vitamine B7 ou biotin pour les adultes est d'environ 30 à 100 micrograms. Cependant, il est important de noter que la dose réelle recommandée de biotin dépend de divers facteurs. Tels que l'âge, le sexe et l'état de santé d'une personne. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent avoir besoin d'une dose plus élevée d'environ 35 à 50 micrograms de biotin par jour. Il est toutefois important de faire très attention au dosage des compléments alimentaires et de ne les prendre que sous surveillance médicale. Il est plus probable qu'une surdose de biotin provoque des effets secondaires, car il s'agit d'une vitamine hydrosoluble et le corps peut en excréter l'excès. Cependant, certains cas d'éruptions cutanées, d'acné ou de réactions allergiques ont été signalés chez des personnes ayant pris des doses très élevées de biotin. Il est important de noter que les suppléments de biotin peuvent affecter les résultats de certains tests médicaux, tels que les tests de la fonction thyroïdienne, de crise cardiaque ou de grossesse. Il est donc conseillé d'arrêter la prise de suppléments de biotin au moins 72 heures avant ces tests et de consulter un médecin pour obtenir des instructions complémentaires. Quels aliments contiennent de la vitamine B7? Feuilles, jaune d'œuf, levure, noix, gruau, soja et riz non poli. Produits à grains entiers. Quels herbes contiennent de la vitamine B7? Feuilles d'ortie, thyme, sage. Recette onctueuse à la vitamine B. Brûlure de persil à la sauge. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 grams de bananes mous. 4 petits kiwis. 190 grams de pommes. 25 grams de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 grams de jus d'orange. Fraîchement pressé. 250 grams d'eau minérale. Long life. 2 kilos à soupe de sauge. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Vitamine B9. Qu'est-ce que la vitamine B9? La vitamine B9,
Également connu sous le nom d'acide folique ou de folate, est une vitamine hydrosoluble du complexe B qui joue un rôle important dans l'organisme. Il est nécessaire à la synthèse de l'ADN, à la division cellulaire et à la formation des globules rouges. L'acide folique est également important pour la santé du cerveau et du système nerveux et peut aider à réduire le risque de malformations congénitales. L'acide folique est présent dans de nombreux aliments, notamment les légumes à feuilles vertes comme les épinards et le chou frisé, les légumineuses, les avocados, les agrumes, les feuilles, les œufs et les céréales complètes. Cependant, il est également disponible sous forme de complément alimentaire sous diverses formes. Une carence en acide folique peut entraîner une anémie, caractérisée par une diminution du nombre de globules rouges dans l'organisme. Les symptômes de l'anémie peuvent inclure la fatigue, la faiblesse, l'essoufflement et l'étourdissement. Une carence en acide folique peut également entraîner une altération des fonctions cérébrales et une perte de mémoire. Les femmes enceintes ou qui envisagent de la devenir doivent veiller particulièrement à ce qu'elles aient un apport suffisant en acide folique, car une carence peut augmenter le risque d'anomalies du tube neural chez les nouveau-nés. La dose quotidienne recommandée d'acide folique pour les adultes est d'environ 400 microgrammes. Il est recommandé aux femmes enceintes et aux femmes qui souhaitent devenir enceintes de consommer au moins 600 microgrammes d'acide folique par jour. Il est toutefois important de faire très attention au dosage des compléments alimentaires et de ne les prendre que sous surveillance médicale, car un surdosage en acide folique peut entraîner des problèmes de santé. Certains groupes de personnes présentent également un risque plus élevé de carence en acide folique, comme les personnes alcooliques, les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin ou les personnes prenant certains médicaments. Dans ces cas, un médecin peut recommander une dose plus élevée d'acide folique. Il est important de noter que l'acide folique et la vitamine B12 sont étroitement liés et qu'un apport insuffisant en vitamine B12 peut entraîner une carence en acide folique. Les personnes qui suivent un régime végétarien ou végétalien ou qui ont des difficultés à absorber la vitamine B12 doivent donc veiller à consommer des quantités adéquates d'acide folique et de vitamine B12. Vitamine B9. Acide folique. Les symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B9. Perte d'appétit et perte de poids. Difficultés respiratoires. Pour les douleurs générales, un effet analgésique. Pâleur. Parasites intestinaux. Humeur dépressive. Diarrhée. Langue inflammée. Rouge et lisse. Inflammation des muqueuses en particulier de la muqueuse intestinale. Maladies du système cardiovasculaire. Perte de poids. Insuffisance cardiaque. Renforce le cœur. Difficulté à se concentrer. Picotements dans la langue. Brûlure de la langue. Cicatrisation plus lente des plaies et blessures des muqueuses. Production de globules rouges. Réduit le risque de cancer et de maladie. Irritabilité. Réduit le risque d'anémie. Nausée. L'acide folique réduit le risque d'accident vasculaire cérébral. Cela est prouvé par de nombreuses études. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devriez consulter un médecin et faire une analyse de sang. La dose quotidienne recommandée d'acide folique pour les adultes est d'environ 400 microgrammes.
mcg. Illustrate recommende aux femmes encientes et aux femmes qui souhaitent devenir enceintes de consommer au moins 600 à 800 microgrammes d'acide folique par jour. Il est toutefois important de faire très attention au dosage des compléments alimentaires et de ne les prendre que sous surveillance médicale. Car un surdosage en acide folique peut entraîner des problèmes de santé. Les personnes présentent un risque plus élevé de carence en acide folique, comme les personnes alcooliques, les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin ou les personnes prenant certains médicaments, peuvent avoir besoin d'une dose plus élevée d'acide folique. Dans ces cas, un médecin peut recommander un dosage individuel. Il est également important de noter qu'un apport adéquat en vitamine B12 est nécessaire à la bonne utilisation de l'acide folique dans l'organisme. Les personnes qui suivent un régime végétarien ou végétalien ou qui ont des difficultés à absorber la vitamine B12 doivent donc veiller à consommer des quantités adéquates d'acide folique et de vitamine B12. Dans certains cas, une dose plus élevée d'acide folique en association avec de la vitamine B12 peut être recommandée pour maximiser l'effet de l'acide folique. Quels aliments contiennent de la vitamine B9? 100 grammes de mâche, bananes, jaune d'œuf et feuilles, légumes, laitue, tomates, asperges, choux. Broccoli, legumineuses, par exemple soja, pois, sun de blé et produits à grains entiers. Quels herbes contiennent de la vitamine B7? Thé d'ortie, sage, thyme. Recette de smoothie. Brûlure d'acide folique. 50 grammes de roquette. 70 grammes d'épinards frais. 2 pommes. 250 milliliters de jus d'orange, 80 grammes de bananes mous, 4 petits kiwis, 190 grammes de pommes. Vitamine B10. Qu'est ce que la vitamine B10? Il en existe pas de vitamine B10, du moins pas dans la liste actuelle des vitamines B scientifiquement reconnues. Il y avait auparavant des spéculations sur l'existence de la vitamine B10, mais il est avéré plus tard qu'il s'agissait d'un concept erroné. Le terme également était utilisé pour d'autres composés tels que le PABA, acide para-aminobenzoïque, qui n'est pas une vitamine mais s'agit comme cofacteur pour certains enzymes du corps. Dans l'ensemble, cependant, la vitamine B10 n'est pas une vitamine officiellement reconnue. Vitamine B10, acide para-aminobenzoïque, PABA. Les symptômes les plus courants de carence en vitamine B10, Alzheimer, artériosclérose, fatigue chronique, dépression, eczéma, inflammation de la peau. La résilience mentale et physique diminue. Perte de cheveux et graissonnement prématuré des cheveux. Mal de tête. Fatigue. Irritabilité. Mauvaise cicatrisation des plaies. Visage très pâle. Formation prématurée de rides. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devriez consulter un médecin et faire une analyse de sang. La vitamine B10 est également connue sous le nom d'acide thyroïdglutamique. PGA. Elle a été identifiée pour la première fois en 1947 et a longtemps été considérée comme une vitamine appartenant au groupe des vitamines B cependant. Des recherches ont montré que la PGA n'est pas une source de nutriments essentiels pour le corps car il peut être synthétisé par le corps lui-même. Cependant,
La PGA jou un rôle important dans la biosynthèse de l'acide folique. Un autre membre de la famille des vitamines B. L'acide folique est important pour de nombreuses fonctions de l'organisme, notamment la synthèse et la réparation de l'ADN, la division cellulaire, la formation des globules rouges et le système nerveux. La PGA est également utilisée dans la recherche médicale comme matière première pour la production d'analogues de l'acide folique et d'autres médicaments. Bien que la PGA ne soit pas une source de nutriments essentiels, il est parfois proposé comme complément alimentaire. Cependant, il n'existe pas de recommandations officielles concernant la prise de PGA en tant que supplément, car le corps est capable de la synthétiser lui-même et les avantages de la supplémentation n'ont pas été suffisamment étudiés. Quels aliments contiennent de la vitamine B10? Levure de bière, cacahuètes, levure, gingembre, céréales et grains, riz, sun de blé et avoine, chalks de Bruxelles, soja, épinards, produits à grains entiers, recettes de smoothies, vitamine bernabote, 310 ml de lait d'amande, 1 banane, 1/2 avocado, 1/2 kg café de cannelle, 1 kg soupe de flocons de levure de bière bioloba, du miel pour sucre, brûlure banane concombre, 1 grosse banane, 1/2 concombre non pelé, 30 g de fruits rouges séchés, par exemple cannabages ou raisins, 280 ml de boisson à la noix de coco, 2 kg à café de flocons de levure de bière bioloba, 1 kg à café de gingembre. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Vitamine B12. Qu'est ce que la vitamine B12? La vitamine B12, également connue sous le nom de cobalamin, est une vitamine hydrosoluble essentielle à de nombreuses fonctions importantes de l'organisme. Il intervient dans la formation des globules rouges, sanctionne le système nerveux et contribue à la synthèse de l'ADN. C'est l'une des vitamines dont on parle le plus car il est souvent difficile pour les végétariens et les végétaliennes d'en obtenir suffisamment à partir de leur alimentation. La vitamine B12 n'est pas produite par l'organisme et doit donc être obtenue par l'alimentation ou par des suppléments. Les meilleures sources de vitamine B12 sont les produits d'origine animale tels que la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Les sources végétales de vitamine B12 sont très limitées et ne contiennent que de petites quantités de cette vitamine. La vitamine B12 est absorbée dans le tractus gastro-intestinal par une protéine spéciale appelée facteur intrinsèque et transportée dans la circulation sanguine. Une carence en facteur intrinsèque ou une maladie du tractus gastro-intestinal qui altère l'absorption des nutriments peut entraîner une carence en vitamine B12 dans l'organisme. Une carence en vitamine B12 peut entraîner une anémie, caractérisée par des symptômes tels que fatigue, faiblesse, essoufflement et étourdissement. Une carence peut également provoquer des symptômes neurologiques tels que des engourdissements, des picotements et des problèmes de coordination. Les recommandations concernant l'apport quotidien en vitamine B12 varient selon l'âge et le sexe. Pour les adultes, un apport de 2-4 microgrammes par jour est recommandé. Les femmes enceintes et allaitantes ont besoin d'un peu plus.
Le persons qui nie mangent pas de viande ou de produits d'origine animale doivent s'assurer d'obtenir suffisamment de vitamine B12 à partir d'aliments enrichis ou de suppléments. Il est important de noter que la vitamine B12 est sans danger en tant que complément alimentaire, même à fortes doses. Cependant, il n'existe aucune preuve que des doses élevées de vitamine B12 présentent des avantages pour la santé si vous consommez déjà suffisamment de vitamine B12 dans votre alimentation. Si vous avez des inquiétudes concernant votre statut en vitamine B12 ou envisagez une supplémentation, vous devrez en discuter avec votre médecin. Carence en vitamine B12. L'hémoglobine fait partie des globules rouges. Les symptômes les plus courants de carence en vitamine B12. Teint pâle, anémie, brûlures de la langue, acouphènes bilatéraux, sensation d'oppression dans la gorge, appelée sensation de globus, tendance accrue à tumeur, des marques instables, problems de mémoire, teint jaunâtre dans les yeux, arythmies cardiaques, psychoses, une vision plus variable lorsque les nerfs optiques changent, sensation étrange dans les mollets et les pieds, picotements, peau sèche, incertitude et vertiges, inconfort abdominal, constipation, surface ou couleur de la langue très modifiée, poilu. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. L'apport quotidien recommandé en vitamine B12 varie en fonction de l'âge, du sexe et des besoins spécifiques. L'apport recommandé pour les adultes est de 2,4 microgrammes par jour. Les femmes enceintes et allaitantes ont besoin d'un peu plus, environ 2,6 à 2,8 microgrammes par jour. Pour les personnes qui sont passées à un régime végétalien ou végétarien, il peut être difficile d'obtenir suffisamment de vitamine B12 à partir de l'alimentation, car elle se trouve principalement dans les produits d'origine animale. Dans ce cas, une supplémentation peut être recommandée. Une dose courante pour un supplément de vitamine B12 est de 1,000 microgrammes par jour. Il est toutefois important de ne prendre un complément alimentaire que sur recommandation d'un médecin, car un surdosage en vitamine B12 peut entraîner des effets indésirables. Les personnes souffrant d'une maladie rénale doivent être particulièrement prudentes, car elles peuvent avoir besoin d'une dose plus variable ou doivent éviter complètement de prendre des suppléments avec des doses élevées de vitamine B12. Il est également important de noter qu'une surdose de vitamine B12 n'apporte pas plus de bénéfices qu'un apport équilibré et adéquat par l'alimentation. Il est préférable de s'en tenir aux doses quotidiennes recommandées et de consulter un médecin si vous avez des inquiétudes ou des questions. Un équilibre calcique normal est nécessaire à l'utilisation de la vitamine B12. Les végétaliens souffrant souvent d'une carence en vitamine B12. Quels aliments contiennent de la vitamine B12? La vitamine B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale tels que la viande, le poisson, la volaille, les œufs et les produits laitiers. Certains produits à base de plantes enrichis tels que le lait de soja, les céréales pour petit déjeuner et les extraits de levure peuvent également contenir de la vitamine B12. Voici quelques aliments riches en vitamine B12. Foie, bœuf, porc, agneau, poisson, maquereau,
salmon, sardines, thon, houters et mals, viand, bœuf, pork, ano, oeufs, produits laitiers, lait, yaourt, fromage. Pour les personnes qui préfèrent un régime végétalien ou végétarien, les produits végétaux enrichissent pouvant être une source utile de vitamine B12. Il est toutefois important de s'assurer que ces produits sont réellement enrichis et contiennent suffisamment de vitamine B12 pour répondre aux besoins quotidiens. Il est également recommandé de faire vérifier régulièrement votre taux de vitamine B12 dans le sang pour vous assurer que vous consommez suffisamment de vitamine B12. Quels herbes contiennent de la vitamine B12? Thé sage, thyme. Recette de smoothie. Brûlure de chaux frisé. 50 grams de chaux frisé. 50 grams d'épinards frais. 1 pomme verte. 1 citron vert. 10 grams de gingembre. 80 grams de bananes mous. 300 ml de jus de pomme. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Vitamine B13. Qu'est ce que la vitamine B13? Il n'existe pas de vitamine B13 reconnue par la science. Le terme vitamine B13 a toujours été utilisé pour décrire un composé appelé acide urique, qui peut jouer un rôle dans la santé cardiaque. L'acide urique est un acide organique présent naturellement dans le corps humain et impliqué dans la synthèse de l'adnet de l'élan. Certaines études préliminaires ont suggéré que l'acide urique pourrait être utile dans le traitement des maladies cardiovasculaires, notamment l'insuffisance cardiaque. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique que l'acide urique soit une vitamine essentielle que le corps ne peut pas produire lui-même et qui doit être obtenue à partir de l'alimentation. Pour cette raison, l'acide urique n'est pas considéré comme de la vitamine B13 et l'utilisation de ce nom n'est plus recommandée. Vitamine B13 n'est pas une vitamine typique. Acide urique. Pourquoi la vitamine B13 est-elle importante pour le corps? Reconstruire ou maintenir la flore intestinale. Utilisation des protéines dans les muscles. La concentration et la mémoire sont augmentées. Le corps entier est plus vital. Soutien de la performance cardiaque. Renforcement du foie. Parfois utilisé à des fins thérapeutiques contre la jaunisse, les crises cardiaques et l'insuffisance hépatique. Restez jeune et dynamique. Dosage de la vitamine B13. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Comme il n'y a pas de vitamine B13, il n'y a pas de dosage recommandé. Comme mentionné ci-dessus, le terme vitamine B13 était utilisé dans le passé pour décrire un composé appelé acide urique, qui n'est pas reconnu comme une vitamine. L'acide urique est vendu comme complément alimentaire dans certains pays, bien qu'il n'existe pas de recommandation posologique établie. Si vous décidez de prendre de l'acide urique comme complément alimentaire, vous devez suivre les recommandations de l'étiquette et consulter votre médecin ou votre nutritionniste pour déterminer s'il convient à vos besoins individuels et à vos objectifs de santé. Il est également important de noter que les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer un traitement médical et qu'une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont le meilleur moyen de favoriser une santé et une nutrition optimales.
Quels aliments contiennent de la vitamine B13, lactoserum, hypothèse. Comme déjà mentionné, il n'existe pas de vitamine B13 officiellement reconnue dont le corps aurait besoin. Le terme vitamine B13 était autrefois utilisé pour décrire un composé appelé acide urique, qui n'est pas reconnu comme une vitamine. L'acide urique est un acide organique présent naturellement dans le corps humain et impliqué dans la synthèse de l'adnet de l'élan. Cependant, il n'existe pas d'aliments spécifiques connus comme étant de bonnes sources d'acide urique. On pense que l'acide urique peut être synthétisé dans le corps à partir d'aliments riches en certains acides aminés et vitamines, tels que les vitamines B et l'acide folique. Cependant, il est important de noter que l'acide urique n'est pas un nutriment essentiel qui doit être obtenu à partir de l'alimentation pour maintenir une fonction corporelle normale. La plupart des gens obtiennent suffisamment d'acide urique grâce à une alimentation équilibrée. Cependant, si vous craignez de ne pas consommer suffisamment d'acide urique, parlez-en à votre médecin ou à votre nutritionniste pour savoir si la prise de suppléments est une bonne idée. Recette de smoothie. Mokini. 220 ml de lactoserum, 350 grams d'ananas, 150 grams de banane, 50 ml d'eau minérale. Long life. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Vitamine B15. Qu'est ce que la vitamine B15? La vitamine B15, également connue sous le nom d'acide pangamique ou d'MG, de méthylglycine, est un acide organique qui a longtemps été considéré comme une vitamine mais n'est pas reconnu comme tel. On l'appelle quasi-vitamine car elle est utilisée comme complément alimentaire dans certains pays, bien qu'il n'existe pas de rôle universellement accepté en tant que nutriment essentiel dans l'organisme. L'acide pangamique se trouve dans de nombreux aliments, notamment la feuille, les céréales complètes, les grains et les noix. On le retrouve également dans certaines plantes comme le ginseng, la citrouille et les champignons réussis. On pense que l'acide pangamique joue un rôle dans la chaîne du métabolisme, en particulier dans la production d'énergie dans les cellules. Il existe de nombreuses affirmations sur les bienfaits potentiels de l'acide pangamique pour la santé, notamment l'amélioration des performances physiques, la réduction du stress et de l'anxiété et la soutien de la santé du foie. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique que la prise d'acide pangamique sous forme de supplément procure réellement ces avantages. Dans certains pays, l'utilisation de l'acide pangamique comme complément alimentaire a été interdite ou restreinte car il est considéré comme potentiellement toxique. L'utilisation de l'acide pangamique comme complément alimentaire n'est pas recommandée, sauf sur prescription et sous la supervision d'un médecin ou d'un nutritionniste qualifié. La vitamine B15 est considérée comme un véritable paniqué. Les symptômes les plus courants d'une carence en vitamine B15, acide pangamique, alcoolisme, dépendance à l'alcool à un niveau normal, le décès d'alcool est réduit, angine de poitrine, asthme, importance à allègement, l'asthme bronchique, autisme. Diabète sucré, troubles circulatoires dans le cerveau, études d'épuisement, maladies de la peau, cancer, des liens ont été étudiés.
Transport del oxygen dans les cellules. Acouphens. Dosage de la vitamine B15. La posologie doit être discutée avec un médecin. Un dosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Il n'existe pas de recommandation posologique officielle pour la vitamine B15 ou l'acide pangamique, car elle n'est pas reconnue comme un nutriment essentiel. La prise d'acide pangamique comme complément alimentaire n'est pas recommandée, sauf sur prescription et sous la supervision d'un médecin ou d'un nutritionniste qualifié. Cependant, certaines sources recommandent une dose de 25 à 50 mg d'acide pangamique par jour comme complément alimentaire. Cependant, il est important de noter que la sécurité et l'efficacité de l'acide pangamique en tant que complément alimentaire n'ont pas été suffisamment étudiées et qu'il existe certaines inquiétudes quant à sa toxicité potentielle. Les personnes qui souhaitent prendre de l'acide pangamique comme complément alimentaire doivent toujours le faire sous la supervision d'un médecin ou d'un nutritionniste qualifié. Les personnes qui souffrent d'une certaine condition médicale ou qui prennent certains médicaments doivent également parler à leur médecin avant de prendre de l'acide pangamique pour éviter d'éventuelles interactions ou effets indésirables. La vitamine B15 est utilisée par les athlètes de compétition. Protège le corps des substances nocives. Améliore et prolonge la vie cellulaire. Quels aliments contiennent de la vitamine B15? Pois chiches. Grains de citrouille. Soja. Recette de smoothie. Brûlure de soja. 50 g de choux frissé. 50 g d'épinards frais. 100 g de grains de soja. 1 pomme verte. 1 kilo à soupe de jus de citron vert. 10 g de gingembre. 80 g de bananes mouse. 300 ml de jus d'orange. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Vitamine C. Qu'est ce que la vitamine C? La vitamine C, également connue sous le nom d'acide ascorbique, est une vitamine hydrosoluble essentielle à l'organisme. Il joue un rôle important dans la formation du collagène, une protéine importante pour la santé de la peau, des os, des muscles et d'autres tissus du corps. La vitamine C est également un puissant antioxydant et aide à combattre les radicaux libres dans le corps qui peuvent endommager les cellules et conduire à des maladies chroniques. Le corps humain ne peut pas produire lui-même de vitamine C et doit donc l'obtenir par l'alimentation. Les bonnes sources de vitamine C sont les fruits et légumes tels que les oranges, les citrons, les pamplemousses, les kiwis, les papayes, les fraises, les melons, les tomates, le brocoli, les épinards, le choux frissé et les poivrons rouges. Une carence en vitamine C peut entraîner un certain nombre de problèmes de santé, tels qu'un système immunitaire affaibli, une mauvaise cicatrisation des plaies, des maladies des gencives et la scorbut, une maladie caractérisée par de graves symptômes de carence en vitamine C. La dose quotidienne recommandée pour les adultes est d'environ 75 à 90 mg par jour. Bien que certains experts affirment qu'une dose plus élevée de 200 à 500 mg par jour peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Les personnes qui fument ou qui sont sujettes aux infections peuvent avoir un besoin plus élevé en vitamine C et peuvent devoir envisager des doses plus élevées.
Il estate important de nota que des doses élevées de vitamine C pouvant provoquer des effets indésirables tels que des troubles gastro-intestinaux et de la diarrhée. Par conséquent, les suppléments de vitamine C doivent toujours être pris sous la supervision d'un médecin ou d'un nutritionniste qualifié. Carence en vitamine C. Les symptômes les plus courants de la carence en vitamine C. Allergies, asthme, apparition de l'acné, le tissu conjonctif est affaibli. Les calades sanguines pouvant être plus difficiles à former. Sainement. La rigidité du corps change à certains endroits. Vous devez l'observer. Diarrhée. Gencives inflammées et saignantes. Rhumes. Douleurs articulaires et douleurs aux membres. Douleurs articulaires. Genoux enflés. Infections des voies urinaires. Hypertension artérielle. La vitamine C abaisse la tension artérielle. Forte fever. La formation de collagène estate réduite. Fatigue. Douleurs musculaires et articulaires. Odem. Les fumeurs ont besoin de plus de vitamine C. Taches rouges sur la peau également appelées hémangiomes. Taux de cholestérol trop élevé. Retard de cicatrisation des plaies. Douleur au mollet. Saignement des gencives après le brossage des dents. Gencives enflées. Quels aliments contiennent de la vitamine C? Broccoli, chili, fraises, kiwi, oranges, papaye, cerises à Kerala rouge, browl vitamines, base d'argousia, jus, cassis, épinard, poivrons jaunes d'aux, thyme, citron. Quels herbes contiennent des vitamines? Le pissenlit, qui est très bon goût en tisane, aidant cas de cystite. Persil. Dosage de vitamine C. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. La vitamine C aide le corps à mieux absorber le fer minéral. La Société allemande de nutrition, DGE, recommande un apport quotidien de 95 mg pour les femmes adultes et de 110 mg pour les hommes adultes. Les femmes enceintes et allaitantes ont besoin de doses plus élevées de 105 à 125 mg par jour en raison du besoin accru de vitamine C pendant la grossesse et l'allaitement. Un apport plus élevé en vitamine C est recommandé aux fumeurs en raison du stress oxydatif accru causé par le tabagisme. La DGE recommande un apport supplémentaire de 35 mg par jour. Il est toutefois important de noter que le dosage optimal individual de vitamine C peut dépendre de divers facteurs, tels que l'état de santé, le régime alimentaire et le mode de vie. Dans certains cas, une dose plus élevée de 200 à 500 mg par jour, voire plus, peut être recommandée par un médecin pour traiter certains problèmes de santé. Il convient toutefois de noter que des quantités excessives de vitamine C peuvent avoir des effets indésirables, tels que des troubles gastro-intestinaux et de la diarrhée. Cependant, une dose allant jusqu'à grave 2000 mg par jour est considérée comme ça. La meilleure source de vitamine C est une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes. Toutefois, si une supplémentation est nécessaire, choisissez toujours une source de vitamine C de haute qualité et discutez du dosage avec un médecin ou un nutritionniste qualifié. Smoothie carence en vitamine C. Brûlure de persil. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 g de bananes mouse. 4 petits kiwis.
190 grams de pommes, 25 grams de jus de citron, fraîchement pressé, 30 grams de jus d'orange, fraîchement pressé, 250 grams d'eau minérale, long life. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Vitamine D. Qu'est ce que la vitamine D? La vitamine D est une vitamine liposoluble essentielle à la régulation du métabolisme du calcium et du phosphate dans l'organisme. Il existe deux formes principales de vitamine D. La vitamine D2, ergocolciférale, qu'elle on trouve dans les aliments végétaux, et la vitamine D3, cholécolciférale, qui est synthétisée principalement par l'exposition de la peau au soleil. Les deux formes peuvent également être trouvées dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis. La vitamine D est convertie en sa forme active dans le corps dans la feuille et les reins. Il joue un rôle important dans l'absorption du calcium et du phosphate des aliments et favorise leur stockage dans les os et les dents, ce qui réduit à son tour le risque de perte osseuse, ostéoporose, et d'autres maladies osseuses. La vitamine D a également des effets sur les systèmes immunitaires et hormonaux et est de plus en plus associée à un risque moindre de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Il existe également des preuves que la carence en vitamine D est associée à un certain nombre de problèmes de santé, notamment l'ostéoporose, le rachitisme chez les enfants et le ramollissement des os chez les adultes, la faiblesse musculaire, le diabète et certains cancers. Les recommandations pour un apport adéquat en vitamine D varient en fonction de l'âge, du sexe et des besoins individuels. La Société allemande de nutrition, DGE, recommande un apport quotidien de 20 grammes pour les adultes et les enfants de 4 ans et plus. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent avoir besoin de doses plus élevées. Cependant, il est important de noter que la capacité du corps à synthétiser la vitamine D à partir de la lumière du soleil est influencée par divers facteurs tels que la latitude, la saison, la pigmentation de la peau et l'âge. Dans certains cas, une supplémentation en vitamine D peut être nécessaire, en particulier chez les personnes présentant un risque accru de carence. Cependant, il convient également de noter que des quantités excessives de vitamine D peuvent être toxiques et entraîner des symptômes tels que des nausées, des vomissements, une perte d'appétit et une déshydratation. Un surdosage à long terme peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des problèmes rénaux et osseux. Il est donc important de discuter du dosage de vitamine D avec un médecin ou un nutritionniste qualifié pour vous assurer que vous obtenez la quantité adaptée à vos besoins. Carence en vitamine D. Les symptômes les plus courants de la carence en vitamine D. Manque de motivation. Rectocolite hémorragique. Le sentiment de vide intérieur. Dépression. De la dépression aux pensées suicidaires. Douleurs articulaires. Perte de cheveux. Infections fréquentes. Maladie du système immunitaire. Maladies osseuses. Rachitisme chez l'enfant. Maladie de Crohn. Fatigue. Lassitude. Sclérose en plaques. Douleurs musculaires. Ostéomalacie chez l'adulte. Ostéoporose. Polyarthrite rheumatoide. Farible tox de sucre dans le sang. Mauvaise cicatrisation des plaies. Squelette. Douleurs osseuses.
fertilité réduite. Les dents peuvent pourrir et tumor. Les enfants y sont très sensibles. Dosage. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. Soyez prudent en cas de ce dosage. De graves dommages à l'organisme peuvent survenir. À titre rénal. Le dosage de vitamine D dépend de divers facteurs, tels que l'âge, le poids corporel, l'état de santé et le taux de vitamine D dans le sang. Voici les doses quotidiennes recommandées de vitamine D selon les directives officielles. Narissons jusqu'au grave 12 mois. 400 à 1000 UI. Unités internationales par jour. Enfants à partir de 1 an et adultes. 600-800 UI par jour. Adultes de 70 ans et plus. 800 à 1000 UI par jour. Cependant, il existe certaines situations spécifiques dans lesquelles des doses plus élevées de vitamine D peuvent être recommandées. Par exemple, les personnes présentant un risque élevé de carence en vitamine D, comme les personnes âgées, les personnes à la peau foncée ou les personnes vivant dans des régions plus insulaires, peuvent avoir besoin d'une dose plus élevée allant jusqu'au grave 2000 à 4000 UI par jour. Les personnes souffrant de certains problèmes de santé tels que l'ostéoporose ou une maladie rénale chronique peuvent également avoir besoin de doses plus élevées de vitamine D, qui doivent être prescrites par un médecin. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent également avoir besoin de doses plus élevées de vitamine D pour soutenir la santé du fœtus ou du bébé. Il est important de respecter les dosages recommandés et de ne jamais prendre des doses plus élevées de vitamine D sans consulter un médecin, car cela peut entraîner des effets indésirables tels que des nausées, des vomissements, de la fatigue et même un empoisonnement. Quels aliments contiennent de la vitamine D? Œufs, lait gras. Dans les poissons gras, saumon, thon, dattes, huile de feuilles de morue, produits laitiers, champignons comestibles, fibres à éviter lors de la prise de vitamine D. Prenez toujours de la vitamine D avec de la tu manges trop. Vous prenez de la vitamine D sans niveaux normaux de magnésium. Vous prenez de la vitamine D avant le petit déjeuner. Prenez-la régulièrement tous les jours. N'oubliez pas un jour et prenez 2 fois plus. Smooth carence en vitamine D. Apple kickbana. 2 grosses carottes. 1 pomme. 1 stroke 2 banane. 1 stroke 2 kilo à café de huile d'olive pressée à froid. 1 capsule de huile de feuilles de morue. Avre. Et ajouter au smoothie. 100 ml d'eau minérale. Long life. Bien mélanger la tout et déguster dans un verre. Double angle quotation mark. Concombre kickbana. 1 pomme Granny Smith. 1 stroke 2 concombre. 1 stroke 4 avocado. 1 kilo à café de gingembre. 1 capsule de huile de feuilles de morue. Avre. Et ajouter au smoothie. 100 ml d'eau minérale. Long life. Bien mélanger la tout et déguster dans un verre. Brûlure de betteraves à la noix de coco. 1 stroke 4 betterave. 1 orange. 1 stroke 4 papaye. 1 stroke 2 kilo à café de huile de coco. 1 kilo à café de gingembre. 1 capsule de huile de feuilles de morue. Avre. Et ajouter au smoothie. 100 ml d'eau minérale. Long life.
Bien mélanger la tout et déguster dans un verre. Vitamine E. Qu'est ce que la vitamine E? La vitamine E est une vitamine liposoluble composée d'un total de 8 composés. 4 tocophérols et 4 tocotriénals. Le type de vitamine E le plus courant et le plus étudié est l'alpha tocophérol. La vitamine E est un antioxydant important qui peut aider à réduire les dommages causés par les radicaux libres et à protéger les cellules du stress oxydatif. Il joue également un rôle important dans le maintien d'un système immunitaire sain, la production de globules rouges et le maintien de la santé de la peau. La vitamine E est principalement absorbée par l'alimentation, en particulier les huiles végétales, comme l'huile d'olive, de soja ou de tournesol, les noix et les grains, comme les amandes, les grains de tournesol et les arachides, et les légumes à feuilles vertes, comme les épinards et le chou frisé. Un apport adéquat en vitamine E est important pour la santé, mais il n'existe pas de recommandation uniforme concernant l'apport quotidien. Les recommandations varient selon le pays et l'institution. Aux États-Unis, un apport quotidien de 15 mg d'alpha tocopherol est recommandé pour les adultes, tandis qu'en Europe, les recommandations varient de 4 à 13 mg d'alpha tocopherol par jour. Il est toutefois important de noter que des doses élevées de vitamine E par le biais de compléments alimentaires peuvent avoir des effets indésirables, comme une tendance accrue aux saignements ou un risque accru de cancer de la prostate. Il est donc recommandé de combler ses besoins en vitamine E par une alimentation équilibrée, si nécessaire, de consulter un médecin avant de prendre des suppléments à forte dose. Carence en vitamine E. Les symptômes typiques d'une carence en vitamine E sont taches de vieillesse, Alzheimer, artériosclérose, réflexes altérés, calots sanguins, de sucs existants, kystes mammaires, peuvent également avoir d'autres causes, troubles circulatoires dans les bras et les jambes, maladies de la rétine, rétinopathie, ralentissement mental, retard. Les organes génitaux sont plus sensibles aux infections, zona, risque de crise cardiaque, cholestérol élevé, immunodéficience, prévention du cancer, problèmes circulatoires, le muscle est sermonné trop rapidement, faiblesse musculaire, atrophie musculaire, problèmes de puissance, sensibilité réduite, rhumatisme, l'absorption d'oxygène est inhibée, susceptibilité aux accidents vasculaires cérébraux, peut également avoir d'autres causes, tremblement involontaire, vieillissement cellulaire. Quels aliments contiennent de la vitamine E? Beurre, huile d'arachide, noisettes, huile de coco, huile de lin, huile de maïs, amandes, huile d'olive, pistaches, huile de soja, huile de tournesol, vitamine anti-age. Quel est le dosage? Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. Un surdosage peut causer des dommages à l'organisme. La dose recommandée de vitamine E varie en fonction de l'âge, du sexe et de l'état de santé d'une personne. Aux États-Unis, un apport quotidien de 15 mg d'alpha tocopherol est recommandé pour les adultes, tandis qu'en Europe, les recommandations varient de 4 à 13 mg d'alpha tocopherol par jour.
La plupart des gens pouvant satisfaire leurs besoins en vitamine E grâce à une alimentation équilibrée. Il est toutefois important de noter que les suppléments à forte dose peuvent avoir des effets indésirables. Une surdose de vitamine E peut entraîner des saignements et d'autres problèmes de santé. Si vous craignez de ne pas consommer suffisamment de vitamine E dans votre alimentation ou si vous avez des besoins plus élevés pour des raisons médicales, il est préférable de parler à un médecin ou à un nutritionniste de la dose recommandée de vitamine E et des meilleures sources pour répondre à vos besoins. Carence en vitamine E dans les smoothies. Brûlure d'arachides. 2 grosses carottes. 1 pomme. 1 stroke 2 banane. 1 kilo à café de huile d'arachide. 40 grams d'épinards and fuels. 150 milliliters d'eau minérale. Long life. Bien mélanger la tout et déguster dans un verre. Brûlure de betteraves à la noix de coco. 1 stroke 4 betterave. 1 orange. 1 stroke 4 papaye. 1 stroke 2 kilo à café de huile de coco. 1 kilo à café de gingembre. 1 capsule de huile de feuille de morue. Havre. Et ajouter au smoothie. 100 milliliters d'eau minérale. Long life. Bien mélanger la tout et déguster dans un verre. Vitamine K. Qu'est ce que la vitamine K? La vitamine K est une vitamine liposoluble importante pour la coagulation du sang et la santé des os. Il existe deux formes principales de vitamine K. La vitamine K1, phylloquinone, et la vitamine K2, ménaquinone. La vitamine K1 se trouve principalement dans les légumes à feuilles vertes tels que les épinards, le chou frisé et le brocoli. On le retrouve également dans certaines huiles végétales comme l'huile de colza et l'huile de soja. La vitamine K2 est produite par des bactéries présentes dans les intestins et se trouve également dans certains aliments fermentés tels que le fromage et la sauerkraut. Il existe également des sources animales de vitamine K2, comme la feuille, l'œuf et la viande. L'apport quotidien recommandé en vitamine K varie en fonction de l'âge et du sexe. Pour les adultes, l'apport quotidien recommandé est d'environ 90 à 120 microgrammes pour les femmes et les hommes. Il est important de noter que certains médicaments, comme les anticoagulants, peuvent interférer avec l'efficacité de la vitamine K si vous prenez des anticoagulants. Vous devrez consulter votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire ou de prendre des suppléments. Carence en vitamine K1, K2, vitamine K1, phylloquinone, vitamine K2, ménaquinone. Les symptômes typiques d'une carence en vitamine K sont saignements de nez, saignements importants dus à des blessures, saignement des mucoses, ulcers d'estomac et intestinaux. Les selles noires peuvent également être causées par des saignements d'estomac ou intestinaux. Médecine. La vitamine K est importante pour la coagulation du sang, mais son apport doit toujours être discuté avec un médecin. Quel est le dosage? Le dosage doit être discuté avec un médecin, car un surdosage peut entraîner de graves symptômes physiques. Avant de prendre de la vitamine K, votre coagulation sanguine doit être vérifiée par votre médecin. Si vous souffrez d'une carence, vous devrez consulter un médecin et faire une analyse de sang. L'apport quotidien recommandé en vitamine K varie en fonction de l'âge et du sexe.
Pour les adultes. El apport quotidien recommandé d'environ 90 à 120 micrograms pour les femmes et les hommes. Cependant, il est important de noter que une alimentation équilibrée fournit généralement suffisamment de vitamine K et que une supplémentation n'est généralement pas nécessaire. Sauf si vous souffrez d'une carence en vitamine K ou d'une affection sous-jacente qui altère l'absorption de la vitamine K dans ces cas. La posologie doit être déterminée par un médecin. Si vous prenez des anticoagulants, vous devez également en parler à votre médecin avant d'augmenter votre apport en vitamine K, car cela peut interférer avec l'efficacité du médicament. Quels aliments contiennent de l'acide linoléique? Salade verte, jo flurkit, brocoli frais. Quels herbes contiennent de la vitamine K? Persil, ciboulette, feuilles d'ortie, vitamine K douce. Brûlure de chaux frisé pour les athlètes. 100 grams de chaux frisé frais. 50 grams de main surgelé. 1 banane. 10 grams de gingembre. 2 kilos à café de feuilles d'ortie. 200 millilitres d'eau minérale. Bien mélanger la tout et déguster dans un verre. Que sont les oligo-éléments et les minéraux? Les oligo-éléments et les minéraux sont des nutriments essentiels dont l'organisme a besoin pour maintenir de nombreuses fonctions vitales. Bien que le corps ait besoin de ces nutriments qu'en petites quantités, ils sont néanmoins essentiels à la santé et au bien-être. Les minéraux sont des éléments inorganiques présents naturellement et dont le corps a besoin en certaines quantités. Ils sont contenus dans divers aliments et sont absorbés par les aliments. Les minéraux les plus importants comprennent le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium, le fer et le zinc. Les oligo-éléments sont également des éléments inorganiques dont l'organisme a besoin en très petites quantités. On les appelle souvent micronutriments. Les oligo-éléments les plus importants sont l'iode, le sélénium, le fluor, le cuivre et le manganèse. Les minéraux et les oligo-éléments sont des composants importants des enzymes et des hormones qui régulent de nombreuses fonctions vitales du corps. Ils participent également au maintien de la structure des os, des dents et des tissus. Sans quantités suffisantes de ces nutriments, le corps ne peut pas fonctionner de manière optimale. Si dessus, nous décrivons certains des minéraux et oligo-éléments les plus importants et leurs fonctions dans le corps. Calcium. Le calcium est un composant important des os et des dents. Il intervient également dans la contraction musculaire et la coagulation sanguine. Un apport adéquat en calcium est particulièrement important pour les enfants et les personnes âgées, car ils présentent un risque plus élevé d'ostéoporose. Magnesium. Le magnésium participe à la production d'énergie dans le corps et joue un rôle important dans la fonction musculaire et nerveuse. Il peut également aider à réguler la pression artérielle et à réduire le risque de maladie cardiaque. Potassium. Le potassium est important pour la santé du cœur et des muscles. Cela peut également aider à réduire la tension artérielle et à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. Sodium. Le sodium est important pour maintenir l'équilibre des fluides dans le corps. Cependant, une consommation excessive de sodium peut augmenter le risque de hypertension artérielle, ce qui augmente à son tour le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Fer.
Le fer estate important pour la production d'hémoglobine. Un protéine présent dans les globules rouges qui transportent l'oxygène. Un manque de fer peut entraîner une anémie. Une maladie dans laquelle le corps n'y produit pas suffisamment de globules rouges. Zinc. Le zinc intervient dans la cicatrisation des plaies et dans le système immunitaire. Il peut également aider à réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à la guerre de rhume. Calcium. Calcium. Qu'est-ce que le calcium? Le calcium est un minéral essentiel qui est vital pour la santé et le bien-être du corps. C'est un composant important des os et des dents et il joue un rôle crucial dans la contraction musculaire, la coagulation du sang, la transmission de l'influx nerveux et de nombreuses autres fonctions vitales. Le corps a besoin de quantités suffisantes de calcium pour construire et maintenir un système squelettique sain. La majeure partie du calcium présent dans le corps, environ 99%, se trouve dans les os et les dents, tandis que le reste se trouve dans les cellules et le plasma sanguin. Si le corps n'absorbe pas suffisamment de calcium, un peu d'ossus et une ostéoporose peuvent survenir. Le calcium est principalement absorbé par l'alimentation. Les aliments riches en calcium comprennent les produits laitiers tels que le lait, le fromage et le yaourt, les légumes à feuilles vertes comme les épinards et le brocoli, ainsi que le poisson et les noix. L'apport quotidien recommandé en calcium varie en fonction de l'âge et du sexe. Les nourrissons et les jeunes enfants ont besoin d'environ 200 à 700 mg par jour, tandis que les adultes âgés de 19 à 50 ans ont besoin d'environ 1000 mg par jour. Les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 70 ans ont besoin d'un peu plus, soit environ 200 mg par jour. Il est important de noter que le corps n'est pas capable d'utiliser toutes les sources de calcium de la même manière. Certains aliments, comme les produits laitiers, sont très faciles à digérer et apportent beaucoup de calcium, tandis que d'autres, comme les épinards, sont moins digestes et apportent moins de calcium. Le calcium peut également être pris sous forme de compléments alimentaires, notamment pour les personnes dont l'apport en calcium par l'alimentation est insuffisant. Cependant, il est important de ne pas dépasser la dose recommandée car cela peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que la constipation et des calculs rénaux. Dans l'ensemble, le calcium est un minéral important, essentiel à une bonne santé et à une structure osseuse solide. Une alimentation équilibrée avec suffisamment d'aliments riches en calcium et une activité physique régulière sont des facteurs importants pour maintenir la densité osseuse et réduire le risque d'ostéoporose et d'autres maladies. Carence en calcium minéral. Symptômes d'une carence en calcium. Notre corps possède environ 1 kg de calcium dans les os et les dents. Le calcium est contrôlé par la glande parathyroïde. Dégradation du tissu osseux. Susceptibilité aux fractures osseuses. Coagulation sanguine. Problèmes de coagulation sanguine. Ongles cassants. Le calcium est utile pour réduire le risque de cancer du côlon. La vitamine D favorise l'absorption du calcium. Mobilité limitée. Peau pâle. Les os et les dents deviennent poreux. Décalcification osseuse. Ramollissement des os. Cramps musculaires. Ostéoporose.
Problems d'influx musculaire et nerveux. Rachitisme. Troubles du sommeil. Difficulté à s'endormir. Calcium et magnesium. Vertiges. Faiblesse cellulaire et métabolique générale. Dosage. Le dosage du calcium dépend de divers facteurs, tels que l'âge, le sexe et l'état de santé. L'apport quotidien recommandé pour les adultes âgés de 19 à 50 ans est d'environ 1000 mg de calcium par jour. Les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 70 ans ont besoin d'un peu plus, soit environ 100 mg par jour. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, les besoins quotidiens en calcium sont d'environ 200 à 700 mg par jour, tandis que pour les enfants plus âgés et les adolescents, la dose quotidienne recommandée est d'environ 1000 à 1300 mg. Il est important de noter que le corps n'est pas capable d'utiliser toutes les sources de calcium de la même manière. Certains aliments, comme les produits laitiers, sont très faciles à digérer et apportent beaucoup de calcium, tandis que d'autres, comme les épinards, sont moins digestes et apportent moins de calcium. Si un apport adéquat en calcium par l'alimentation n'est pas possible, des compléments alimentaires peuvent être envisagés. Le dosage des suppléments de calcium dépend du type de supplément et de la concentration de l'ingrédient actif. Il est important de ne pas dépasser la dose recommandée car cela peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que la constipation et des calculs rénaux. Il est également important de noter que le calcium ne doit pas être pris seul. La prise de suppléments de calcium peut altérer l'absorption d'autres minéraux et vitamines. C'est pourquoi les compléments alimentaires ne doivent être pris qu'après consultation d'un médecin ou d'un pharmacien. Dans l'ensemble, une alimentation équilibrée avec suffisamment d'aliments riches en calcium et une activité physique régulière sont des facteurs importants pour maintenir la densité osseuse et réduire le risque d'ostéoporose et d'autres maladies. Quels aliments contiennent du calcium? Camembert, œuf, feta, gouda et mental, légumes verts, gruau, yaourt, et minéral riche en calcium plus de 50 mg de calcium par litre, lait de vache, fromage blanc farible en gras, lait, mozzarella, yaourt nature 1, 5%. Sardines à l'huile, parmesan, fromage fondu, quark 20%, lait entier, chocolat au lait. Quels herbes et épices contiennent du calcium? Grains de pavot, 1460 mg. Sesame, 785 mg. Apricots, 82 mg. Confiture d'Eglantier, 71 mg. Orty, fraiche, 200 mg. Recette de smoothie pour les carences en calcium. Grains de pavot, brûlure d'abricot, 2 carrots, 1 grosse pomme, 120 ml d'eau minéral. Long life. Nombreux oligo-éléments. 3 abricots secs. Hatchés. 1 kg à café de grains de pavot, or besoin. 1 kg à café de miel. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Potassium. Qu'est ce que le potassium? Le potassium est un oligo-élément essentiel qui joue un rôle important dans le corps humain.
C'est un électrolyte qui régule la fonction musculaire et nerveuse et aide à maintenir l'équilibre hydrique dans les cellules. Le corps a besoin de potassium pour réguler les impulsions nerveuses et contrôler la contraction des muscles, y compris le muscle cardiaque. Le potassium favorise également le transport des nutriments dans les cellules et régule l'équilibre hydrique du corps. Le potassium est principalement absorbé par l'alimentation. Les aliments riches en potassium comprennent les bananes, les oranges, les pommes de terre, les tomates, les épinards, les haricots et les noix. L'apport quotidien recommandé en potassium est d'environ 2000 à 3500 mg par jour. Selon l'âge et le sexe, les nourrissons et les jeunes enfants ont besoin d'environ 400 à 700 mg par jour, tandis que les adultes âgés de 19 à 50 ans ont besoin d'environ 2500 mg par jour. Les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 70 ans ont besoin d'un peu plus, soit environ 2800 à 3200 mg par jour. Il est important de noter que le corps n'est pas capable d'utiliser toutes les sources de potassium de la même manière. Certains aliments, comme les bananes et les pommes de terre, sont très faciles à digérer et fournissent beaucoup de potassium, tandis que d'autres, comme les épinards, sont moins digestes et fournissent moins de potassium. Un manque de potassium dans l'organisme peut entraîner divers symptômes, notamment la fatigue, la faiblesse, la constipation et la faiblesse musculaire. Cependant, une consommation excessive de potassium peut également être nocive, en particulier pour les personnes souffrant d'une maladie rénale ou d'une insuffisance rénale. Dans l'ensemble, le potassium est un oligo-élément important, essentiel à une bonne santé et au bon fonctionnement de l'organisme. Une alimentation équilibrée avec suffisamment d'aliments riches en potassium et une activité physique régulière sont des facteurs importants pour assurer un apport adéquat en potassium et réduire le risque de problèmes de santé. Potassium minéral. Les symptômes les plus courants d'une carence en potassium. Hypoglycémie. Hypertension artérielle. Manges plus de bananes. Obstruction intestinale. Problems intestinaux graves. Cernes sous les yeux. Dysfonctionnement des muscles et des nerfs. Incontinence. Éventuellement. Mal de tête. Problems circulatoires. Paralysie ou picotements dans les membres. Fatigue et lassitude. Cramps musculaires. Faiblesse musculaire. Odem. Faiblesses. Étourdissements et troubles visuels. Nausées et perte d'appétit. Augmentation de l'excrétion urinaire. Constipation. Tremblements dans tout le corps. Une carence en potassium peut provoquer un dysfonctionnement du muscle cardiaque, des arythmies cardiaques ou une fibrillation ventriculaire. Des modifications de l'orgue peuvent indiquer une carence en potassium. Troubles hormonaux tels que le syndrome de Cushing. Fistules dans l'intestin. Nervosité accrue. Dosage. Concernant la prise. Il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Les laxatifs privent l'organisme de potassium, ce qui perturbe et affaiblit gravement la flore intestinale. Attention! Si vous avez des problèmes rénaux, vous devez éviter une consommation accrue de potassium. Le dosage du potassium dépend de divers facteurs, tels que l'âge,
le sexe et l'état de santé. L'apport quotidien recommandé pour les adultes âgés de 19 à 50 ans estate d'environ 500 mg de potassium par jour. Les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 70 ans ont besoin d'un peu plus, soit environ 200 à 300 mg par jour. Les enfants ont besoin de quantités différentes de potassium en fonction de leur âge et de leur poids. L'apport quotidien recommandé en potassium pour les nourrissons et les jeunes enfants estate d'environ 400 à 700 mg par jour. Il estate important de noter que une consommation excessive de potassium peut être nocive, en particulier pour les personnes souffrant d'une maladie rénale ou d'une insuffisance rénale. Une consommation excessive de potassium peut entraîner une augmentation du taux de potassium dans le sang, ce qui peut provoquer des problèmes cardiaques et d'autres problèmes de santé. Par conséquent, les suppléments de potassium ne doivent être prescrits sur avis médical et sous la supervision d'un médecin ou d'un nutritionniste. Cependant, une alimentation équilibrée avec suffisamment d'aliments riches en potassium tels que les bananes, les oranges, les pommes de terre, les tomates, les épinards, les haricots et les noix ainsi qu'une activité physique régulière sont des facteurs importants pour assurer un apport adéquat en potassium et réduire le risque de problèmes de santé. Quels aliments contiennent du potassium? Produits à grains entiers, fruits secs, avocados, bananes, grains de lin, 813 mg, grains de citron, 809 mg, almonds, 733 mg, noisettes 680 mg, noix de cajou, 660 mg, noix du brésil, 659 mg, grains de tournesol, 645 mg, noix, 441 mg, grains de chia, 407 mg, eau de pommes de terre, faites cuire les pommes de terre et saveurs leur comme une soupe, champignons, épinards, 558 mg, pourpre, 494 mg, choux frissé, 491 mg, mâche, 459 mg, chaux de Bruxelles, 389 mg. Quels herbes contiennent du potassium? Menthe, basilic, aneth, 738 mg, thyme, 609 mg, persil, 554 mg, ale, 401 mg, ciboulette, 296 mg, curcuma, 208 g, et gingembre en powder, 132 g. Recette douce pour la carence en potassium. Brûlure d'épinards, 1 par, environ 118 g en morceaux, 1 grosse pomme, environ 105 g. Coupé en morceaux, 70 grams de feuilles d'épinards crus et fraîches, 320 grams de jus d'orange, fraîchement pressé, environ 4 à 6 morceaux, 4 glaçons, au besoin, 4 kilos à soupe, basilic, 4 kilos à soupe d'aneth, 1 kilo à café de miel. Mettez le tout dans le blender puis dégustez dans un verre. Magnesium. Qu'est ce que le magnésium? Le magnésium est un minéral essentiel et un nutriment important pour le corps humain. Il est essentiel à de nombreuses fonctions corporelles, notamment au maintien de la santé cardiaque, de la santé osseuse, de la fonction musculaire et nerveuse et du métabolisme énergétique.
Le magnesium estate un élément constitutif important des os et des dents et contribue à la formation des enzymes nécessaires au métabolisme. Il soutient également la fonction des nerfs et des muscles en régulant la libération de neurotransmetteurs et la contraction des muscles. De plus, le magnesium joue un rôle important dans la régulation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Il peut également aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'ostéoporose. Le magnesium estate normalement obtenu par l'alimentation, notamment par la consommation de céréales complètes, de légumes à feuilles vertes, de noix, de grains et de légumineuses. L'apport quotidien recommandé en magnesium estate d'environ 400 à 420 mg pour les hommes et de 310 à 320 mg pour les femmes. Une carence en magnesium peut entraîner un certain nombre de symptômes, notamment des crampes musculaires, de la fatigue, de la nervosité, de l'insomnie et un rythme cardiaque irrégulier. Une carence en magnesium peut être causée par plusieurs facteurs, notamment une mauvaise alimentation, une consommation excessive d'alcool, une maladie rénale et certains médicaments. Dans l'ensemble, le magnesium estate un nutriment important pour le corps humain et peut aider à promouvoir une bonne santé et un système cardiovasculaire sain. Il est important de maintenir une alimentation équilibrée avec des aliments riches en magnesium et une activité physique régulière pour assurer un apport adéquat en magnesium et réduire le risque de problèmes de santé. Cependant, dans certains cas, une supplémentation peut être nécessaire pour compenser une carence en magnesium. Ce qui est mieux discuté avec un médecin ou un nutritionniste. Les symptômes les plus courants de carence en magnesium. Libération d'adrénaline perturbée. Vertiges. Hypertension artérielle. Utilisation perturbée du sucre dans le sang. Troubles circulatoires. Augmentation de la température corporelle. Irritabilité accrue. La combustion des graisses estate perturbée. Déclencheur de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le magnesium empêche les plaquettes sanguines de se coller entre elles. Palpitations cardiaques et rythme cardiaque rapide. Le système immunitaire ne fonctionne pas correctement. Formation osseuse réduite. Difficulté à se concentrer. Sensibilité aux maladies. Migraine. Fatigue. Manque d'énergie. Besoin accru de sommeil. Crampes musculaires des paupières. Crampes musculaires dans les muscles masticateurs. Crampes musculaires du mollet. Troubles nerveux. SPM. Syndrome prémenstruel. Vertiges. Le stress ne peut pas être géré. Engourdissement des mains et des pieds. Troubles. Trembler. Dosage. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Le dosage du magnesium dépend de divers facteurs, tels que l'âge, le sexe et l'état de santé. La dose quotidienne recommandée de magnesium pour les adultes est d'environ 300 à 400 mg par jour. Cependant, il est important de noter que le dosage de magnesium peut varier d'une personne à l'autre. Les personnes souffrant de certains problèmes de santé, comme une maladie rénale, peuvent avoir besoin de prendre une dose plus faible ou d'éviter de prendre des suppléments de magnesium. Les suppléments de magnesium sont disponibles sous diverses formes,
notamment aus forme de comprimés, de capsules et de powders. Il est important de suivre les recommandations posologiques figurant sur l'emballage et de discuter de l'utilisation de suppléments de magnésium avec un médecin ou un nutritionniste pour éviter un surdosage. Il est également important de noter qu'une alimentation équilibrée contenant des aliments riches en magnésium tels que les légumes à feuilles vertes, les noix, les grains, les céréales complètes et les légumineuses constituent une source importante d'apport en magnésium et peut être suffisante pour répondre aux besoins quotidiens. Dans l'ensemble, il est important de déterminer le dosage de magnésium individuellement et d'être prudent lors de la prise de suppléments de magnésium pour éviter un surdosage. Il est recommandé de consulter un médecin ou un nutritionniste pour déterminer le dosage correct. Le magnésium doit être pris avant les repas. Caractéristiques. Le magnésium est impliqué dans de nombreux processus métaboliques. Il inhibe la coagulation du sang et est donc utilisé pour prévenir la thrombose et les crises cardiaques. Il aide à la production de protéines et régule la température corporelle. Besoin accru en magnésium lors de la prise de pilules contraceptives. Contre la formation de calculs biliaires et rénaux. Quels aliments contiennent du magnésium? Bananes, haricots, curry, figs, viande, légumineuses, cacao, soy, almonds, lait, produits laitiers, noix, malted, produits à grains entiers, sun de blé. Quels herbes contiennent du magnésium? Chenapode blanc, muron des oiseaux. Recette de smoothie pour les carences en magnésium. Brûlure de moutarde à la poire. 1 poire, environ 118 g. Coupé en morceaux. 1 grosse pomme, environ 105 g. Coupé en morceaux. 70 grams d'épinards frais et crus. 320 grams de jus d'orange. Fraîchement pressé. Environ 4 à 6 morceaux. 4 glaçons. Au besoin. 2 kilos à soupe de moutarde. Mettez-le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Conseil. Divers médicaments éliminant une grande quantité de magnésium de l'organisme. Laxatifs. Anti-inflammatoires. Médicaments diurétiques. Insuline. Pour le diabète. Chlore. Les symptômes les plus courants d'une carence en chlore. Hypertension artérielle. Trop de sel. Respiration superficielle. Dysfonctionnement rénal. Tumeurs du côlon. Adénome du côlon. Perte de cheveux. Dysfonctionnement cardiaque. Problèmes de fonction hépatique. Le chloride adhère à la feuille des substances nocives. Cramps musculaires. Hypertension artérielle. Perturbations de l'équilibre acido-basique. Tachycardie. Rythme cardiaque accéléré. Troubles de la croissance. Perte de dents. Dosage. Concernant la prise. Il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Caractéristiques. Le chlore forme une coopération avec le potassium et le sodium. Quels aliments contiennent du chlore? Noix non salées. Fromage emmental. Fromage à la crème. Légumes. Yaourt nature. Fruit. Puces. Plats préparés. Quels herbes et quels légumes contiennent du chlore? Algues vertes. Olives. Sel de table. Conseil. Si vous buvez de l'eau chlorée,
Assures vos d'augmenter votre consommation de vitamine E. La chlore épuise la vitamine E du corps. Recette douce pour la carence en chlore. Brûlure d'olives. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 grams de bananes mouse. 4 petits kiwis. 190 grams de pommes. 25 grams de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 grams de jus d'orange. Fraîchement pressé. 250 grams d'eau minérale. Long life. 12 olives. Mettez le tout dans le blender puis dégustez dans un verre. Phosphore. Qu'est ce le phosphore? Le phosphore est un élément chimique de symbole pied de numéro atomique 15 dans le tableau périodique des éléments. C'est un élément non métallique présent naturellement sous diverses formes, telles que le phosphore élémentaire, les minéraux phosphatés et les composés organiques. Le phosphore est un composant important de l'adnet de l'élan. Les éléments constitutifs de la vie. C'est également un composant important de l'ATP, le transporteur d'énergie universel des cellules. Le phosphore joue un rôle important dans le maintien de la santé des os et des dents et participe également à la régulation des enzymes et des hormones. Le phosphore se trouve dans de nombreux aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les noix, les grains et les céréales complètes. On le retrouve également comme additif dans de nombreux aliments transformés. Une carence en phosphore peut entraîner divers problèmes de santé, tels que la fragilité osseuse, la perte d'appetit, la faiblesse musculaire et l'anémie. Cependant, un excès de phosphore peut également être nocif et entraîner des problèmes tels que des calculs rénaux, des maladies rénales et des maladies cardiovasculaires. La dose quotidienne recommandée de phosphore pour les adultes est d'environ 700 mg par jour. Il est toutefois important de déterminer le dosage du phosphore individuellement et d'être prudent lors de la prise de suppléments de phosphore pour éviter un surdosage. Il est recommandé de consulter un médecin ou un nutritionniste pour déterminer le dosage correct. Les symptômes les plus courants de carence en phosphore. Arthrite. Soulagement de la douleur liée à l'arthrite. Les gencives et les dents sont sensibles. Problèmes de coagulation sanguine. Anémie. Attention à la carence en fer. L'énergie est moindre. Perte d'énergie liée au métabolisme des graisses et des glucides. Fonctions cérébrales et nerveuses légèrement altérées. Assouplissement osseux en cas de carence prolongée. Douleurs osseuses. Faiblesse musculaire. Utilisation perturbée de la vitamine B. Problèmes de fonction rénale. Parodontite. Rachitisme. Rhythm cardiaque irrégulier. La structure et le renouvellement cellulaire sont perturbés. Dosage. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Le calcium et la vitamine D doivent être normaux pour traiter le phosphore. Quels aliments contiennent du phosphore? Œufs, poisson, viande, volaille, fromage, lait, noix, riz nature. Produits à grains entiers. Quels herbes contiennent du phosphore? Menthe poivrée. Recette de smoothie pour les carences en phosphore. Brûlure de menthe poivrée. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 grams de bananes mouse. 4 petits kiwis. 190 grams de pommes. 25 grams de jus de citron. Fraîchement pressé.
30 grams de jus d'orange, fraîchement pressé. 250 grams d'eau minérale, long life. 3 kilos à café de menthe poivrée. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Sodium. Worst sec et le sodium. Le sodium est un minéral et un nutriment important pour le corps. C'est un électrolyte. Ce qui signifie qu'il contribue à garantir que les signaux électriques peuvent être transmis efficacement dans le corps. Le sodium est important pour maintenir l'équilibre hydrique dans le corps et joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Il est également essentiel au fonctionnement normal des nerfs et des muscles. Le sodium est présent dans de nombreux aliments, en particulier dans les aliments transformés tels que le pain, le fromage, les saucisses et la restauration rapide. Cependant, on le trouve également naturellement dans des aliments tels que les produits laitiers, la viande et les légumes. Il est important de noter qu'un excès de sodium peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et des dommages à la fonction rénale. Il est donc recommandé de limiter l'apport quotidien en sodium, notamment pour les personnes souffrant de hypertension artérielle ou de problèmes rénaux. L'apport quotidien recommandé en sodium pour les adultes se situe généralement entre 1 500 et 2 300 mg par jour. Cependant, il est important de discuter des besoins et des recommandations individuelles avec un médecin ou un nutritionniste pour déterminer le dosage correct et la meilleure source de sodium pour votre régime alimentaire individuel. Les symptômes les plus courants de carence en sodium. L'équilibre alcaline et acide du corps est perturbé. Baisse de la pression artérielle. Vomit. Dysfonctionnement des muscles et des nerfs. Coup de chaleur et insolation. Mal de tête. Muscles et nerfs touchés. Douleurs musculaires. Nausées. La digestion des glucides est difficile. Études confusionnelles. Déplacement de l'air vers l'intérieur de la cellule. Quels aliments contiennent du sodium? Levure chimique. Viande fumée. Cerveau. Sel de table. Eau minérale. Rain. Olives. Contient 2. 1 g de sodium 100 g. Riz. Contient 1 gram de sodium 100 g. Salami. Contient 1. 64 g de sodium 100 g. Fromage and tranches. Contient 1. 4 g de sodium 100 g. Lard. Saucisses. Quels herbes contiennent du sodium? Basilic. Dosage. Concernant la prise. Il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Attention! N'utilisez pas de sel si vous souffrez de hypertension artérielle. Le dosage du sodium peut varier en fonction des besoins individuels et de l'état de santé. L'apport quotidien recommandé en sodium pour les adultes se situe généralement entre 1 500 et 2 300 mg par jour. Cependant, il est important de noter que de nombreux aliments transformés et produits de restauration rapide peuvent avoir des niveaux de sodium très élevés, qui peuvent rapidement dépasser l'apport quotidien. Pour cette raison, il est recommandé de limiter les aliments transformés dans l'alimentation et de se concentrer plutôt sur les sources naturelles de sodium telles que les légumes, la viande et les produits laitiers.
Dans certaines conditions telles qu'elle hypertension artérielle ou une maladie rénale, il peut être nécessaire de limiter encore davantage l'apport en sodium. Dans ces cas, il est important de discuter des recommandations individuelles avec un médecin ou un nutritionniste. Il est également important de noter que le dosage du sodium ne doit pas être considéré seul, mais en conjonction avec d'autres nutriments tels que le potassium et le magnésium. Une alimentation équilibrée contenant des quantités adéquates de tous les nutriments essentiels est essentiel pour maintenir un corps sain. Recette de smoothie pour les carences en sodium. Brûlure de persil à la courgette or basilic. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 grams de bananes mous. 4 petits kiwis. 190 grams de pommes. 25 grams de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 grams de jus d'orange. Fraîchement pressé. 250 grams d'eau minérale. Long life. 2 kilos à soupe de sauge. 3 kilos à soupe de basilic. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Sulfur. Qu'est ce que le sulfur? Le sulfur est un nutriment essentiel qui est important pour diverses fonctions de l'organisme. C'est un composant des acides aminés, qui sont les éléments constitutifs des protéines, ainsi que de certains complexes vitaminiques et enzymes. Le sulfur participe également à la détoxification de l'organisme et s'enchant la foi dans l'élimination des toxines. De plus, le sulfur joue un rôle important dans la santé de la peau, des cheveux et des ongles et contribue à la formation de collagène et d'élastine. Le sulfur se trouve dans de nombreux aliments, en particulier dans les aliments contenant des protéines et du sulfur tels que la viande, le poisson, les œufs, les haricots, les oignons, l'ail, le chou, le brocoli et les asperges. Cependant, il n'existe pas d'apport quotidien recommandé en sulfur, car le corps est capable de synthétiser le sulfur à partir d'autres nutriments tels que la méthionine et la cystéine, présents dans de nombreux aliments. Une carence en sulfur est donc rare. Cependant, il est important de noter qu'un excès de sulfur, notamment sous forme de compléments alimentaires, peut entraîner des effets indésirables tels que diarrhée, nausées et vomissements. Il est recommandé de favoriser une alimentation équilibrée pour garantir des quantités adéquates de sulfur ainsi que d'autres nutriments importants plutôt que de recourir à des suppléments. Les symptômes les plus courants de carence en sulfur: équilibre glycémique perturbé, ongles cassants, troubles circulatoires, problems de désintoxication, peau terne, problems de vésicule biliaire, douleurs articulaires, cataracte, problems de cheveux, de peau et d'ongles, système immunitaire faible, dépression. L'apport d'oxygène au cerveau est perturbé. Tissu conjonctif lâche. Cheveux cassants. Problems métaboliques. Régénération plus lente. Tissu conjonctif lâche. Dosage. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Il n'existe pas de recommandation de dosage spécifique pour le sulfur, car le corps est capable de synthétiser le sulfur à partir d'autres nutriments tels que la méthionine et la cystéine, que l'on trouve dans de nombreux aliments. Toutefois,
Si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires contenant du soufre, vous devez suivre la posologie recommandée du produit en question et discuter de votre utilisation avec un médecin ou un nutritionniste qualifié pour éviter d'éventuelles interactions ou effets indésirables. Il est important de noter que one surdosage de soufre, notamment sous forme de compléments alimentaires, peut entraîner des effets indésirables. Une alimentation équilibrée contenant des quantités suffisantes de protéines, de vitamines et de minéraux peut généralement suffire à répondre aux besoins en soufre de l'organisme. Caractéristiques. Le soufre peut faire beaucoup de choses. Par exemple soutenir l'équilibre vitaminique et la détoxification de nombreux organes. Attention aux fruits secs soufrés. Quels aliments contiennent du soufre? Broccoli, œufs, cacahuètes, poisson, choux frissé, noisette, millet, jeux fleur, ale, chaux, grains de citrouille, bœuf maigre, grains de tournesol, noix. Quels herbes contiennent du soufre? Soufre. Disponible dans le commerce sous forme de tiges de soufre. Caractéristiques. Soufre, sulfure. L'herbe est utilisé contre les hémorroïdes, les douleurs abdominales, les problèmes urinaires, le lichen, la paralysie, les rhumatismes, les maladies glandulaires, l'énergie nocturne, le dessèchement du foie, la pneumonie. Les crampes d'estomac et l'épilepsie. Recette d'os pour la carence en soufre. Brûlure de persil aux grains de courge. 1/2 bouquet de persil frissé. Fraise. 80 grams de bananes mous. 4 petits kiwis. 190 grams de pommes. 25 grams de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 grams de jus d'orange, fraîchement pressé. 250 grams d'eau minérale, long life. 2 kilos à soupe de sauge. 3 kilos à soupe de grains de citrouille. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Chrome. Quest sécher le chrome. Le chrome est un oligo-élément dont le corps a besoin en très petites quantités. Il intervient dans divers processus métaboliques de l'organisme, notamment dans la régulation de la glycémie. Le chrome soutient l'action de l'insuline dans le corps et aide à réguler la glycémie en favorisant l'absorption du glucose dans les cellules. Il aide également à maintenir un taux de cholestérol sain et peut aider à prévenir les maladies cardiaques. Le chrome est présent dans de nombreux aliments, notamment les céréales complètes, les légumes, les fruits, la viande, le poisson et les produits laitiers. Cependant, il est généralement ingéré en petites quantités. De sorte que de nombreuses personnes peuvent avoir un apport insuffisant. Il n'existe pas d'apport quotidien spécifique recommandé en chrome, mais un apport adéquat peut être obtenu grâce à une alimentation équilibrée. La plupart des gens consomment suffisamment de chrome grâce à leur alimentation, mais dans certains cas, comme chez les personnes diabétiques ou les personnes âgées, une supplémentation peut être bénéfique. Il est toutefois important d'éviter le surdosage car cela peut entraîner des effets indésirables. Par conséquent, vous devrez consulter votre médecin ou un nutritionniste qualifié avant de prendre des suppléments de chrome. Les symptômes les plus courants de la carence en chrome. Artériosclérose. Augmentation de la pression artérielle. Fluctuations de la glycémie.
Troubles de la glycémie. Régule la glycémie en conjonction avec l'insuline. Problems de cholestérol. Risque de diabète. Irritabilité. Perte de poids. Résistance à l'insuline. Trouble du métabolisme des glucides et des lipides. Difficulté à se concentrer. Troubles de la coordination et réponse réduite au sucre. Glucose dans le sang. Difficultés d'apprentissage. Fatigue. Développement musculaire perturbé. Faiblesse musculaire. Nervosité. Troubles du métabolisme des acides aminés. Augmentation de la miction. Confusion. Problems de croissance. La chromate à la croissance. Dosage. Concernant la prise. Il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Il n'existe pas d'apport quotidien recommandé spécifique pour le chrome. Car les besoins en cet oligo-élément sont très faibles et peuvent généralement être satisfaits par une alimentation équilibrée. La plupart des gens consomment suffisamment de chrome grâce à leur alimentation. Mais dans certains cas, comme chez les personnes diabétiques ou les personnes âgées, une supplémentation peut être bénéfique. Le dosage des suppléments de chrome dépend de divers facteurs tels que l'âge, le sexe, le poids, l'état de santé et les besoins individuels. Il est important de suivre la posologie recommandée de chaque produit et de discuter de son utilisation avec un médecin ou un nutritionniste qualifié pour éviter d'éventuelles interactions ou effets indésirables. Un surdose de chrome peut entraîner des effets indésirables tels que des manques d'estomac, de la diarrhée, des éruptions cutanées et des lésions hépatiques. Par conséquent, vous ne devez pas prendre de suppléments de chrome sans avis médical. Quels aliments contiennent du chrome? Levure de bière, brocoli, jus de pamplemousse, paulet, fromage, feuilles de veau, huile de maïs, mâles, viande de dinde, germe de blé, fraises, tomates, sherry, chocolat, viande et produits carnés, matières grasses, poisson, légumineuses. Quels herbes contiennent du chrome? Poivre, recette de smoothie, cromabana, 50 grams de roquette, 70 grams d'épinards frais, 2 pommes, 250 milliliters de jus d'orange, 2 tomates, 4 petits kiwis, 90 grams de pommes, 1 kg soupe de miel, poivre, pinqué, 100 milliliters d'eau minérale. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Fer. Qu'est ce que le fer? Le fer est un nutriment vital pour le corps humain. Il joue un rôle important dans la formation de l'hémoglobine, la protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène et fournit de l'énergie au corps. Le fer participe également à la formation de la myoglobine, une protéine qui stocke l'oxygène dans les muscles. Une carence en fer peut entraîner une anémie, une maladie dans laquelle le nombre de globules rouges ou le taux d'hémoglobine dans le sang sont faibles. Cela peut entraîner de la fatigue, de la faiblesse, de l'essoufflement et un système immunitaire affaibli. Le fer se trouve dans divers aliments, notamment la viande, le poisson, la volaille, les légumineuses, les céréales complètes et les légumes à feuilles vertes. Le corps peut absorber le fer provenant de sources animales. Fer héminique plus facilement que celui provenant de sources végétales. Fer non héminique,
Rapport quotidien recommandé en faire varier en fonction de l'âge, du sexe et de l'état de santé. Rapport quotidien moyen recommandé pour les hommes adultes estate de 8 mg, tandis que pour les femmes en âge de procréer, il estate de 18 mg, car les femmes perdent du fer pendant les menstruations. Les femmes enceintes ont besoin de plus de fer pour répondre aux besoins du fœtus en pleine croissance. Il est important d'éviter un surdosage en fer car cela peut entraîner des effets toxiques. Un excès de fer peut également entrer en compétition avec d'autres nutriments tels que le zinc et le cuivre et inhiber leur absorption. Les personnes prenant des suppléments de fer doivent suivre la posologie recommandée et discuter de leur utilisation avec un médecin ou un nutritionniste qualifié pour éviter d'éventuelles interactions ou effets indésirables. Les symptômes les plus courants de la carence en fer, anémie, manque de motivation, sont sous les yeux, pâleur et peau sèche. Yeux brûlants, ongles cassants et fissurés, coins de la bouche fissurés, sensibilité accrue aux infections, palpitations cardiaques, système immunitaire faible, sensation de froid dans les mains ou les pieds, mal de tête, essoufflement, surtout pendant l'effort, perte de libido, fatigue, yeux douloureux. Sensation de faiblesse, associée à de la fatigue et à une diminution des performances, vertiges, troubles visuels, sautes d'humeur, formation prématurée de rides, dosage. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Environ 20% des femmes souffrent d'une carence en fer en raison de saignements mensuels. El apport quotidien recommandé en fer varie en fonction de l'âge, du sexe et de l'état de santé. En général, il est recommandé, pour les hommes adultes, 8 mg de fer par jour. Pour les femmes en âge de procréer, 18 mg de fer par jour. Pour les femmes enceintes, 27 mg de fer par jour. Pour les femmes qui allaitent, 9 à 10 mg de fer par jour. Il est important d'éviter un surdosage en fer car cela peut entraîner des effets toxiques. Un surdosage peut également entrer en compétition avec d'autres nutriments tels que le zinc et le cuivre et inhiber leur absorption. Il est donc conseillé de respecter la dose de fer recommandée et de discuter de l'utilisation de suppléments de fer avec un médecin ou un nutritionniste qualifié pour éviter d'éventuelles interactions ou effets indésirables. Quels aliments contiennent du fer? Fenouil, choux frissé, flocons d'avoine, pois chiches, grains de citrouille, lentils, noix, chalks de Bruxelles, betterave très bon en smoothie, grains de sésame, soja, épinards, céréales complètes, gros oils, baies de sirop. Pour que le corps puisse absorber le fer, il a besoin d'une saucine sous forme de vitamine C recettes de smoothies. Brûlure de fer, 200 g de betteraves, 100 g d'épinards and fuels, 250 ml d'eau minérale, long life. Brûlure banane concombre, 1 gros banane, 1/2 concombre non pelé. 30 g de fruits rouges séchés. Par exemple cannabages ou raisins. 280 ml de boisson à la noix de coco. 2 kg à café de flocons de levure de baobab. Fluora. Worst sec et la fluora minéral.
La fluorostat un minéral présent en petites quantités dans de nombreux aliments est également dans l'eau potable. C'est un nutriment important pour le corps, notamment pour la santé dentaire. La fluorostat absorbée par l'organisme est incorporée dans l'émail des dents et l'os. Il aide à durcir et à renforcer l'émail des dents, ce qui réduit le risque de carie dentaire. La fluor peut également aider à réparer les caries existantes en reminéralisant l'émail des dents. La fluorostat également utilisée dans de nombreux dentifrices et bains de bouche pour favoriser la santé dentaire et prévenir la carie dentaire. Il est également inclus dans certains approvisionnements publics en eau potable pour aider à prévenir la carie dentaire. L'apport quotidien recommandé en fluor dépend de l'âge et des besoins individuels. Les quantités recommandées varient de 0,5 mg par jour pour les nourrissons à 4 mg par jour pour les adultes. Cependant, une surdose de fluor peut entraîner une fluorose, une maladie qui affaiblit l'émail des dents et peut provoquer une décoloration et des taches sur les dents. Il est important de consommer une quantité adéquate de fluor pour favoriser une bonne santé dentaire, mais il est également important d'éviter le surdosage. Une alimentation équilibrée et des soins dentaires réguliers peuvent vous aider à obtenir naturellement la quantité de fluor nécessaire. Toutefois, si vous êtes préoccupé par votre apport en fluor, consultez un dentiste ou un nutritionniste qualifié pour obtenir de plus amples informations et recommandations. Les symptômes les plus courants de carence en fluor: susceptibilité accrue aux caries, croissance osseuse et corporelle inhibée, risque accru de fractures osseuses, incertitude et vertiges, ostéoporose. Dosage. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. L'apport quotidien recommandé en fluor dépend de l'âge et des besoins individuels. Voici quelques recommandations générales. Pour les nourrissons jusqu'à grave 6 mois, aucun apport supplémentaire en fluor n'est requis. Pour les nourrissons âgés de 6 mois à 3 ans, 0,25 mg à 0,5 mg de fluor par jour, provenant soit d'un dentifrice fluoré, soit de l'eau potable. Pour les enfants de 4 à 8 ans, 0,5 mg à 1 mg de fluor par jour, provenant soit d'un dentifrice fluoré, soit de l'eau potable. Pour les enfants de 9 à 13 ans, 1,5 mg à 2 mg de fluor par jour, provenant soit d'un dentifrice fluoré, soit de l'eau potable. Pour les adultes et les adolescents de 14 ans et plus, 3 mg à 4 mg de fluor par jour, provenant soit d'un dentifrice fluoré, soit de l'eau potable. Il est important de noter que la quantité de fluor absorbée par les aliments et l'eau fluorée doit être prise en compte pour éviter un surdosage en fluor. Il est également important de suivre les instructions figurant sur le tube de dentifrice ou le bain de bouche pour surveiller l'apport en fluor. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le dosage du fluor, parlez-en à votre dentiste ou à un nutritionniste qualifié. Quels aliments contiennent du fluoride? Poisson de mer, sardines, thé noir, eau minérale et eau potable. Quels herbes contiennent de la fleur? Herbes sauvages. Kiva. Quel est le minéral kiva?
Livre estate un mineral essentiel nécessaire à de nombreuses fonctions de l'organisme. C'est un oligo-élément. Ce qui signifie qu'il est nécessaire en petites quantités mais qu'il reste important. Livre intervient dans la formation du tissu conjonctif, des os et des globules rouges. Il aide également à l'absorption et à l'utilisation du fer dans le corps et soutient le système immunitaire. Une carence qui peut entraîner une anémie, un affaiblissement du système immunitaire et des os fragiles. Cependant, un excès de qui peut être toxique et entraîner des symptômes tels que des nausées, des vomissements et de la diarrhée. L'apport quotidien recommandé en Livre estate de 900 microgrammes, mcg. Pour les adultes, le Livre peut être obtenu à partir de diverses sources, notamment les noix, les céréales complètes, les légumineuses et la feuille. Il peut également être présent dans certaines réserves d'eau potable et estate inclus dans de nombreux suppléments multivitaminés. Il est toutefois important de ne pas dépasser la dose journalière recommandée pour éviter un surdosage en Livre. Les symptômes les plus courants d'une carence en Livre minéral sont la coordination des mouvements estate perturbée, os fragiles, problems de fertilité, maladies de la peau, picotements et perte de sensation dans les mains et les pieds, légèrement déprimé, faiblesse musculaire, lésions nerveuses, irritable, confus, système immunitaire faible, anémie, déformations osseuses, odem. Important pour la production de globules rouges. La devise estate de rester jeune et vital avec le Livre. Le Livre estate nécessaire à l'excrétion et au bon métabolisme. Dosage du Livre. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. L'apport quotidien recommandé en Livre estate de 900 microgrammes, mcg. Pour les adultes, le dosage exact peut varier en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et des besoins individuels. Il est important de respecter l'apport quotidien recommandé, car une consommation excessive de Livre peut être nocive. Les symptômes d'un surdosage de Livre peuvent inclure des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des lésions hépatiques et des troubles neurologiques. Le Livre peut être obtenu à partir de diverses sources, notamment les noix, les céréales complètes, les légumineuses et la feuille. On le retrouve également dans de nombreux compléments multivitaminés. Si vous avez des questions sur votre dosage individuel de Livre, parlez-en à un nutritionniste ou à un médecin qualifié. Quels aliments contiennent du Livre? Bananes, haricots, noix de cajou, petits pois, poisson, viande, feuilles vertes, légumes verts, dattes, cacao, feuilles de veau et de bœuf, germes et passes, fruits de mer, noix, prunes, poivre noir, grains de tournesol, produits à grains entiers, conceal. Si vous avez subi une perte de sang importante en raison d'une intervention chirurgicale, vous aurez besoin d'un apport en Livre plus élevé pour reconstruire vos globules rouges. Le Livre a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Recette de smoothie. Brûlure à banane avec Livre. 220 ml de lactoserum. 350 grams d'ananas. 150 grams de banane.
50 milliliters d'eau minérale. Long life. 2 kilos assup de noix de cajou râpés. Brûleur de fer et de cuivre. 200 grams de betteraves. 100 grams d'épinards and fuels. 250 milliliters d'eau minérale. Long life. 1 kilo à café de cacao. Noix sans sucre ajouté. Brûleur banane concombre. 1 gros banane. 1/2 concombre non pelé. 30 grams de fruits rouges séchés. Par exemple cannabages ou raisins. 280 milliliters de boisson à la noix de coco. 2 kilos à café de flocons de levure de baobab. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Manganese. Worst sec et le manganese. Le manganese est un nutriment essentiel qui est important pour de nombreuses fonctions de l'organisme. C'est un oligo-élément. Ce qui signifie qu'il est nécessaire en petites quantités mais qu'il reste essentiel. Le manganese participe au développement et au maintien d'osset de cartilages sains et joue un rôle important dans le maintien d'un métabolisme sain. C'est également un composant de nombreuses enzymes du corps et contribue à la production d'énergie. La carence en manganese est rare mais peut entraîner un retard de croissance, une mauvaise cicatrisation des plaies et une susceptibilité aux infections. Cependant, un excès de manganese peut être toxique et entraîner des symptômes tels que des convulsions, des tremblements et des changements de comportement. L'apport quotidien recommandé en manganese est d'environ 3 mg pour les adultes. Le manganese peut être obtenu à partir de diverses sources, notamment les céréales complètes, les noix, les légumineuses et les légumes verts. On le retrouve également dans certains compléments multivitaminés. Comme pour tous les nutriments, il est important de respecter l'apport quotidien recommandé pour éviter le surdosage. Si vous avez des questions sur votre dosage individuel de manganese, parlez-en à un nutritionniste ou à un médecin qualifié. Les symptômes les plus courants de carence en manganese. Antioxydant. Un bienfait important. Mouvement instable. Tissu conjonctif friable et effacé. Troubles de la coagulation sanguine. Production d'acides gras perturbés. Troubles de la reproduction. Performances de mémoire réduites. Immunodéficience. Sensibilité à l'infection. Prévention du cancer. Système nerveux central affaibli. Dysfonctionnement musculaire. Problems de formation osseuse. Hormone thyroïdien. Digestion. Fertilité réduite. Dosage du manganese. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Beaucoup de lait est une très bonne source de manganese. Le manganese ne doit pas être pris en même temps que le fer et après les repas. L'apport quotidien recommandé en manganese est d'environ 3 mg pour les adultes. Le dosage exact peut varier en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et des besoins individuels. Il est important de respecter l'apport quotidien recommandé, car une consommation excessive de manganese peut être nocive. Un excès de manganese peut entraîner des symptômes tels que des cramps, des tremblements, des changements de comportement et même des lésions neurologiques. Le manganese peut être obtenu à partir de diverses sources, notamment les céréales complètes, les noix, les légumineuses et les légumes verts.
On la retrave également dans certains compléments multivitamines. Si vous avez des questions sur votre dosage individual de manganèse, parlez-en à un nutritionniste ou à un médecin qualifié. Quels aliments contiennent du manganèse? Base d'ammonia, levure de bière, jaune d'œuf, myrtilles, cacao, lait, betterave. Recette de smoothie. Brûlure de manganèse. 50 g de chaux frissé. 50 g d'épinards frais. 100 g de grains de soja. 1 pomme verte. 1 citron vert. 10 g de gingembre. 80 g de bananes mous. 300 ml de jus d'orange. 1 kg à café. Cacao sans sucre. Powder de cacao. Mettez le tout dans le mixeur pour déguster dans un verre. Molybden. Qu'est ce que le molybden? Le molybden est un oligo-élément essentiel dont l'organisme a besoin en petites quantités pour soutenir divers processus métaboliques. C'est un composant important des enzymes impliqués dans la conversion des nutriments tels que les glucides, les graisses et les protéines en énergie. Le molybden joue également un rôle dans la détoxification des substances nocives présentes dans l'organisme, notamment l'alcool et certains médicaments. Il est également important pour la santé des os et participe à la formation du collagène, une protéine structurelle importante dans le corps. La carence en molybden est rare car on la trouve dans de nombreux aliments, en particulier les légumineuses, les noix et les céréales complètes. Cependant, une carence peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse et la sensibilité aux infections. Il en existe pas d'apport quotidien généralement recommandé en molybden, mais on estime que les adultes ont besoin d'environ 45 à 50 microgrammes par jour. Cependant, le dosage exact peut varier en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et des besoins individuels. Il est important de respecter l'apport quotidien recommandé, car une consommation excessive de molybden peut être nocive. Un excès de molybden peut entraîner des symptômes tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des lésions hépatiques. Si vous avez des questions sur votre dosage individuel de molybden, parlez-en à un nutritionniste ou à un médecin qualifié. Les symptômes les plus courants de la carence en molybden. Prévention de l'anémie. Difficultés respiratoires. Cramps abdominales. Vertiges. Diarrhée. Métabolisme des graisses et des glucides perturbé. Le stockage du fluor est difficile. Démangiation. Carie. Cécité nocturne. Calculs rénaux. Gonflement. Sautes d'humeur. Nausée. Quels aliments contiennent du molybden? Grain. Sarrasin. Avoine. Soja. Petit pois. Chaux rouge. L. Épinard. Citron. Quels herbes contiennent du molybden? Le pissenlit un très bon goût en fail et également en cas de cystite. Persil. Dosage du molybden. La posologie doit être discutée avec un médecin. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Par exemple, acide urique. La dose quotidienne recommandée de molybden est d'environ 45 à 50 microgrammes pour les adultes. Cependant, le dosage exact peut varier en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et des besoins individuels. Il est important de respecter l'apport quotidien recommandé, car une consommation excessive de molybden peut être nocive.
consommation élevée de molybden peut entraîner des symptômes tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des lésions hépatiques. Le molybden est présent dans de nombreux aliments, notamment les légumineuses, les noix et les céréales complètes. Une alimentation équilibrée riche en ces aliments peut aider à répondre aux besoins quotidiens en molybden. Si vous avez des questions sur votre dosage individuel de molybden, parlez-en à un nutritionniste ou à un médecin qualifié. Recette de smoothie. Brûlure de persil à l'ail. 1/2 bouquet de persil frisé. Fraise. 80 grams de bananes mous. 4 petits kiwis. 190 grams de pommes. 25 grams de jus de citron. Fraîchement pressé. 30 grams de jus d'orange. Fraîchement pressé. 250 grams d'eau minérale. Long life. Ale 3 gousses. Mettez le tout dans le mixeur puis dégustez dans un verre. Sélénium. Qu'est ce que le sélénium? Le sélénium est un oligo-élément essentiel dont l'organisme a besoin en petites quantités pour soutenir divers processus métaboliques. C'est un composant important des enzymes impliqués dans la conversion des hormones thyroïdiens, la détoxification des substances nocives dans l'organisme et la lutte contre les radicaux libres. Le sélénium est également important pour la santé du système immunitaire et peut aider à réduire le risque de certains cancers et maladies cardiovasculaires. Il joue également un rôle dans le maintien de la santé de la peau et des cheveux ainsi que dans la solidité des os. La carence en sélénium est rare car on le trouve dans de nombreux aliments, notamment le poisson, la viande, les œufs, les noix et les céréales complètes. Cependant, une carence grave peut entraîner des symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, de la fatigue et une cardiomyopathie. Il n'existe pas d'apport quotidien généralement recommandé en sélénium, mais on estime que les adultes ont besoin d'environ 55 microgrammes par jour. Cependant, le dosage exact peut varier en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et des besoins individuels. Il est important de respecter l'apport quotidien recommandé, car une consommation excessive de sélénium peut être nocive. Une consommation élevée de sélénium peut entraîner des symptômes tels que des nausées, des vomissements, une perte de cheveux et des lésions nerveuses. Si vous avez des questions sur votre dosage individuel de sélénium, parlez-en à un nutritionniste ou à un médecin qualifié. Les symptômes les plus courants de la carence en sélénium. Détoxification perturbée. Ongles avec des taches blanches. La pulsion reproductive est réduite. L'élasticité des tissus diminue. Perte de cheveux. Dysfonction érectile. Peau squameuse et pâle. Risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral en raison d'une carence en sélénium. Trouble du foie. Ralentir le processus de vieillissement. Perte de vitalité. Symptômes de la ménopause. Dommages cellulaires. Hypothyroidie accrue. Dosage. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Attention! Un surdosage peut provoquer de graves dommages à l'organisme. Lésions rénales. Le sélénium ne doit pas être pris en permanence, mais uniquement à des fins thérapeutiques et de détoxification du corps.
El apport quotidien recommandé en selenium very en fonction de l'âge, du sexe et des besoins individuals. Voici quelques lignes directrices générales. Adults. Environ 55 micrograms par jour. Femmes enceintes. Environ 60 à 70 micrograms par jour. Femmes qui allaitent. Environ 75 micrograms par jour. Il est important de respecter l'apport quotidien recommandé, car une consommation excessive de sélénium peut être nocive. Une consommation élevée de sélénium peut entraîner des symptômes tels que des nausées, des vomissements, une perte de cheveux et des lésions nerveuses. Il est recommandé d'obtenir du sélénium à partir d'une alimentation équilibrée plutôt que de prendre des suppléments. À moins qu'un médecin ou un nutritionniste qualifié ne le recommande en raison d'une carence ou d'un autre besoin médical. Toutefois, si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires, parlez-en à un médecin ou à un nutritionniste qualifié pour connaître le dosage approprié à vos besoins individuels. Quels aliments contiennent du sélénium? Œufs, poisson, viande, légumes orchaux et alignements, lentils, noix du brésil, champignons, asperges, gruau, recette de smoothie, apple kikbana, ouvre one capsule de huile de feuille de morue, 2 grosses carottes, 1 pomme, 1 stroke 2 banane, 1 stroke 2 kilo à café de huile d'olive pressée à froid, 100 ml d'eau minérale, long life, 2 kilos à café de noix du brésil, concombre kikbana, 1 pomme Granny Smith, 1 stroke 2 concombre, 1 stroke 4 avocado, 1 kilo à café de gingembre, 1 capsule de huile de feuille de morue, avocado, 100 ml d'eau minérale, long life, 2 kilos à café de noix du brésil, bien mélanger le tout et déguster dans un verre. Zinc. Worst sec et le zinc. Le zinc est un oligo-élément essentiel et un nutriment important pour le corps humain. C'est un composant de nombreuses enzymes et protéines qui sont importants pour divers processus dans le corps, notamment le métabolisme, la reproduction cellulaire, la croissance et la fonction immunitaire. Le zinc est également important pour la santé de la peau, des cheveux et des ongles. Le corps ne peut pas produire lui-même de zinc. Il doit donc l'obtenir à partir de l'alimentation. Les bonnes sources de zinc comprennent la viande rouge, la volaille, le poisson, les fruits de mer, les noix et les grains, les céréales complètes et les produits laitiers. Une carence en zinc peut entraîner des symptômes tels qu'un retard de croissance, des problèmes de peau, une perte de cheveux, une fonction immunitaire affaiblie et une sensibilité aux infections. Cependant, une consommation excessive de zinc peut également être nocive et entraîner des problèmes gastro-intestinaux, une faiblesse et des maux de tête. L'apport quotidien recommandé en zinc varie en fonction de l'âge, du sexe et des besoins individuels. Voici quelques lignes directrices générales. Hommes adultes, environ 11 mg par jour. Femmes adultes, environ 8 mg par jour. Femmes enceintes et allaitantes, environ 11 à 13 mg par jour. Il est recommandé d'obtenir du zinc à partir d'une alimentation équilibrée plutôt que de prendre des suppléments. À moins qu'un médecin ou un nutritionniste qualifié ne le recommande en raison d'une carence ou d'un autre besoin médical. Toutefois,
Si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires, parlez en un médecin ou un nutritionniste qualifié pour connaître le dosage approprié à vos besoins individuels. Les symptômes typiques d'une carence en zinc sont acné, perte d'appétit, artériosclérose, cloques sur la langue, ongles cassants, cheveux ternus et fins. Dépression de faibles niveaux de zinc aggravant la dépression, eczéma, taux de sucre dans le sang élevé, perte de l'odorat et du goût, aftes, perte de cheveux, champignons cutanés, herpes, ulcers aftux, inflammation de la muqueuse buccale, immunodéficience, sensibilité à l'infection. Difficulté à se concentrer, fatigue, dysfonction érectile, psoriasis, mauvaise cicatrisation des plaies, peau squameuse, mélancolie, utilisé pour la dépression, troubles métaboliques, ux et muqueuses secs, infertilité, performances réduites, diminution de la libido. Saignements menstruels irréguliers. Troubles de la croissance et du développement chez les enfants et les adolescents. Taches blanches sur les ongles. Conceal. Dans diverses maladies intestinales et dysfonctionnements rénaux. L'excrétion de zinc augmente, de sorte que le corps a besoin d'un niveau plus élevé. Les inhibiteurs de l'AOA et les antidépresseurs volent également du zinc. La vitamine A, le calcium et le phosphore améliorant l'efficacité de l'absorption du zinc. La production d'insuline est favorisée par le zinc. Quels aliments contiennent du zinc? Viande rouge, bœuf, abats, poissons, fruits de mer, lait. Produits olivins à grains entiers. Sésame. Grains de pavot. Grains de citrouille. Grains de tournesol. Cacahuètes. Noix. Pecans. Lentils. Haricots blancs. Pois jaunes. Citrouille. Le calcium empêche l'absorption du zinc dans l'intestin. Quel est le dosage? Concernant la prise. Il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Le dosage du zinc varie en fonction de l'âge, du sexe et des besoins individuels. Voici quelques lignes directrices générales. Hommes adultes. Environ 11 mg par jour. Femmes adultes. Environ 8 mg par jour. Femmes enceintes et allaitantes. Environ 11 à 13 mg par jour. Il est recommandé d'obtenir du zinc à partir d'une alimentation équilibrée plutôt que de prendre des suppléments. À moins qu'un médecin ou un nutritionniste qualifié ne le recommande en raison d'une carence ou d'un autre besoin médical. Toutefois, si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires, parlez en à un médecin ou à un nutritionniste qualifié pour connaître le dosage approprié à vos besoins individuels. Un surdosage de zinc peut entraîner des effets secondaires indésirables. Carence en zinc dans les smoothies. Brûlure d'arachides. 2 grosses carottes. 1 pomme. 1 stroke 2 banane. 1 kilo à café de huile d'arachide. 40 grams d'épinards and fuels. 150 milliliters d'eau minérale. Long life. Brûlure de betteraves à la noix de coco. 1 stroke 4 betterave. 1 orange. 1 stroke 4 papaye. 1 stroke 2 kilo à café de huile de coco. 1 kilo à café de gingembre. 1 capsule de huile de feuille de morue. Havre.
et adjutor or smoothie. 100 ml d'eau minérale. Long life. Bien mélanger le tout et déguster dans un verre. Brûleur diamonds. 0. 5 L de boisson aux amandes au lait d'amande. 1 kilo à café de huile de lin. 1 gousse de vanille. 3 glaçons. 1 kilo à café de miel facultatif. Bien mélanger le tout et déguster dans un verre. Nickel. Quoique sec et le nickel. Le nickel est un minéral essentiel dont le corps a besoin en petites quantités. C'est un composant important des enzymes et des cofacteurs qui jouent un rôle dans de nombreux processus métaboliques dans le corps. Le nickel contribue également à la santé des os, de la peau, des cheveux et des ongles. Le nickel est présent en petites quantités dans de nombreux aliments, notamment les céréales complètes, les noix, les grains, les haricots, la viande, le poisson et les fruits de mer. Une alimentation équilibrée devrait normalement fournir suffisamment de nickel. Les suppléments n'y sont donc généralement pas nécessaires. Cependant, une surdose de nickel peut être toxique et entraîner un certain nombre de symptômes indésirables, tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des étourdissements, des maux de tête, des éruptions cutanées et de la faiblesse. Il est donc important d'avoir une alimentation adéquate et équilibrée et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de suppléments et de respecter la posologie recommandée. Symptômes typiques d'une carence en nickel. Plaintes indéfinies. Transpiration accrue. Fatigue. Troubles. Indigestion. Carence en fer. Anémie avec fatigue. Performances réduites. Difficulté à se concentrer. Difficultés respiratoires. Insuffisance cardiaque. Problems rénaux. Conceal. Le développement du cancer du poumon. Du cancer du nez. Du cancer des sinus et du cancer du larynx est accru par un excès de nickel. Dosage. Concernant la prise. Il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Il n'existe pas d'apport quotidien officiel recommandé pour le nickel, car il est généralement présent en quantité suffisante dans une alimentation équilibrée. L'apport quotidien moyen de nickel par l'alimentation est compris entre 70 et 600 microgrammes par jour. Cependant, si vous devez prendre des suppléments de nickel en raison d'un problème médical ou d'une carence spécifique, vous devez consulter un médecin ou un nutritionniste qualifié pour déterminer le dosage approprié. Une surdose de nickel peut être toxique et provoquer des symptômes indésirables tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des étourdissements, des maux de tête, des éruptions cutanées et de la faiblesse. Silicium. Qu'est ce que le silicium? Le silicium est un minéral nécessaire à l'organisme en petites quantités. C'est un composant important du tissu conjonctif, des os, du cartilage, de la peau, des cheveux et des ongles et contribue à la résistance et à l'élasticité de ces tissus. Le silicium est également important pour le métabolisme du calcium et d'autres minéraux et peut aider à réguler la glycémie. Le silicium se trouve en petites quantités dans de nombreux aliments, notamment les céréales complètes, les noix, les grains, les haricots, les fruits et les légumes, en particulier les légumes à feuilles vertes.
Alimentation équilibrée devrait normalement fournir suffisamment de silicium. Les suppléments ne sont donc généralement pas nécessaires. Cependant, certaines preuves suggèrent que les suppléments de silicium peuvent être utiles dans certaines affections telles que l'ostéoporose, l'arthrite et les maladies de la peau. Il est toutefois important de consulter un médecin ou un nutritionniste qualifié pour déterminer le dosage et l'utilisation appropriées. Car un surdosage de silicium peut également être toxique. Les symptômes typiques d'une carence en silicium sont perte de cheveux prématurée, ongles cassants, modifications de la peau, augmentation des rides, sécheresse, kératinisation accrue, démangiation, épaississement et fiches douloureuses en forme de fentes dans la peau, système immunitaire affaibli, champignon cutané. Quel est le dosage? Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Si la teneur en silicium dans le corps est trop élevée, vous devez consulter d'urgence un médecin. Les maçons, les mineurs et les verriers doivent faire vérifier leur taux de silicium, car le silicium est également absorbé par elle. Il n'existe pas d'apport quotidien officiel recommandé en silicium, car on le trouve généralement en quantité suffisante dans une alimentation équilibrée. L'apport quotidien moyen de silicium par l'alimentation est d'environ 20 à 50 mg par jour. Cependant, si vous devez prendre des suppléments de silicium en raison d'un problème médical ou d'une carence spécifique, vous devez consulter un médecin ou un nutritionniste qualifié pour déterminer le dosage approprié. Une surdose de silicium peut être toxique et entraîner des symptômes indésirables tels que fatigue, diarrhée, éruptions cutanées, douleurs articulaires et étourdissements. Iode. Qu'est-ce que l'iode? L'iode est un oligo-élément essentiel nécessaire à la production de hormones thyroïdiens dans l'organisme. Les hormones thyroïdiennes sont importantes pour de nombreux processus dans le corps, notamment le métabolisme, la régulation de la température corporelle et le développement du cerveau et du système nerveux. L'iode se trouve principalement dans les fruits de mer, les algues et le sel de table iodé. Les autres sources d'iode sont les produits laitiers et les œufs. Une alimentation équilibrée devrait normalement fournir suffisamment d'iode. Les suppléments ne sont donc généralement pas nécessaires. Un manque d'iode peut entraîner une hypothyroïdie, qui peut provoquer une série de symptômes tels que la fatigue, la prise de poids, la sensibilité au froid, la perte de cheveux et la dépression. Chez les femmes, la carence en iode peut également entraîner l'infertilité et des forces cachées. Dans certains pays, la carence en iode constitue encore un grave problème de santé, notamment dans les régions où grave la consommation de fruits de mer est faible et où grave les niveaux d'iode dans le sol sont faibles. Dans ces cas, des suppléments d'iode peuvent être prescrits pour compenser la carence. Symptômes d'une carence en iode: manque de motivation, prise de poids, difficulté à se concentrer, goitre, lethargie, fatigue, hypothyroïdie, troubles de la croissance, ostéoporose, prise de poids, fatigue et manque d'énergie, gonflement du corps, peau squameuse et sèche.
difficultés d'apprentissage et de mémoire, perte de cheveux, sainements menstruels abondance ou irréguliers, problems pendant la grossesse, conceal. L'aide estate vital pour l'organisme et le développement du système nerveux. L'aide régule le système cardiovasculaire via la glande thyroïde et ses hormones. Dosage. Concernant la prise, il est indispensable de consulter un médecin pour discuter de la nécessité et du dosage et pour effectuer une prise de sang. Un surdosage peut causer de graves dommages à l'organisme. Quels aliments contiennent de l'iode, clé, cabilord, macaro, algues, mals, hotas, homard, radis, recette de smoothie, grains de pavot, brûlure d'abricot, 2 carrots, 1 grosse pomme, 120 milliliters mineral, long life. 3 abricots secs, hachés, 1 kilo à café de grains de pavot, or besoins, 1 kilo à café de miel. Mettez le tout dans le mixeur pousse dégustez dans un verre. Aperçu rapide. Symptômes. Un. Dégradation du tissu osseux. Carence en calcium. Système immunitaire faible. Carence en cuivre. Libération d'adrénaline perturbée. Carence en magnesium. Acné vitamine A. Acné vitamine B6. Acné vitamine C. Acné carence en zinc. Alcoolisme B15. Dépendance à l'alcool à un niveau normal. Le décès d'alcool diminue vitamine B15. Allergies vitamine B5. Allergies vitamine C. Taches de violet vitamine E. Vitamine B10 pour la maladie d'Alzheimer. Alzheimer vitamine E. Anémie. Carence en fer. Anémie. Carence en cuivre. Risque d'anémie réduisant la vitamine B9. Prévention de l'anémie carence en molybdène. Anémie vitamine B5. Susceptibilité aux fractures osseuses. Carence en calcium. Angine de poitrine vitamine B15. Anxiété carence en chrome. Antioxidant. Bienfait important. Carence en manganese. Vitamine B3 antioxidant. Manque de motivation carence en iode. Manque de motivation vitamine D. Manque de motivation carence en fer. Manque de motivation vitamine B5. Perte d'appetit et perte de poids vitamine B9. Perte d'appetit. Carence en zinc. Perte d'appetit vitamine B1. Arteriosclerose vitamine B10. Arteriosclerose vitamine B3. Arteriosclerose. Carence en chrome. Arteriosclerose vitamine E. Arteriosclerose. Carence en zinc. Les gencives et les dents sont sensibles carence en phosphore. Arthrite vitamine B3. Asthme. Soulage grâce à la vitamine B15. Asthme bronchique vitamine B15. Asthme vitamine C. Difficultés respiratoires. Carence en nickel. Difficultés respiratoires vitamine B9. Difficultés respiratoires carence en molybdène. Difficultés respiratoires et anémie. Vitamine BUN. Cernes sous les yeux. Carence en fer. Sécheresse des yeux. Production de liquide lacrymal. Vitamine B6. Vitamine pour l'autisme B15. Capital B. L'équilibre alcaline et acide du corps estate perturbé carence en sodium. Cramps abdominales carence en molybdène. Réflexes altérés vitamine E. Pour les douleurs générales, la vitamine B9 a un effet analgésique. Étourdissements. Carence en magnesium. Vertiges. Carence en molybdène. La coordination des mouvements estate perturbée. Carence en cuivre. Mouvements instables. Carence en manganese.
Le tissu conjonctif perd de la vitamine C. Tissu conjonctif fable et effacé carence en manganèse. Cloques sur la langue. Carence en zinc. Teint pal vitamine B12. Pâleur du visage vitamine B5. Peau pâle et sèche. Carence en fer. Pâleur vitamine B9. Anémie. Attention à la carence en fer. Carence en phosphore. Anémie vitamine B12. Anémie avec fatigue. Carence en nickel. Augmentation de la pression artérielle. Carence en chrome. Chute de la tension artérielle. Carence en sodium. Protection contre les calottes sanguines vitamine C. Coagulation sanguine. Problems de coagulation sanguine. Carence en calcium. Problems de coagulation sanguine. Carence en phosphore. Troubles de la coagulation sanguine. Carence en manganèse. Calottes sanguines. Desaut sucs existence. Vitamine E. Hypertension artérielle. Trop de sel. Carence en chlore. Hypertension artérielle. Manger plus de bananes. Carence en potassium. Hypertension artérielle. Carence en magnesium. Saignement de vitamine C. Hypoglycémie. Carence en potassium. Perturbation de l'équilibre glycémique. Carence en sulfur. Fluctuations de la glycémie. Carence en chrome. Troubles de la glycémie. Régule la glycémie en conjonction avec l'insuline. Carence en chrome. Utilisation perturbée du sucre dans le sang. Carence en magnesium. Ux brûlants. Carence en fer. Os fragiles. Carence en cuivre. Ongles cassants. Carence en calcium. Ongles cassants. Carence en sulfur. Ongles cassants. Carence en silicium. Ongles cassants. Chevaux turns et fins. Carence en zinc. Ongles cassants et fissuraces. Carence en fer. Kysts mammaires. Pouvant avoir des causes. Vitamine E. Capital C. Le calcium est utile pour réduire le risque de cancer du côlon. Carence en calcium. Syndrome du canal carpien vitamine B6. Problems de cholestérol. Carence en chrome. Inflammation chronique vitamine B6. Fatigue chronique vitamine B10. Rectocolite hémorragique vitamine D. Capital D. Problems intestinaux. Diarrhea. Vomissements. Vitamine B6. Parasites intestinaux vitamine B9. Obstruction intestinal. Problems intestinaux graves. Carence en potassium. La sensation de vide intérieur vitamine D. La vitamine D favorise l'absorption du calcium. Carence en calcium. Tailing browl vitamine B12. Dépression vitamine B5. Dépression de faibles niveaux de zinc aggravant la dépression. Carence en zinc. Dépression vitamine B1. Dépression vitamine B10. Dépression vitamine D. Dépression et irritabilité vitamine B6. Dépression. Lethargie vitamine B7. Dépression vitamine B7. Humeur dépressive vitamine B9. Le corps entier estate plus vital vitamine B13. Le muscle estate sermon et trop rapidement vitamine E. Dermatite. Changements inflammatoires de la peau. Vitamine B3. Diabète sucré B15. Risque de diabète. Carence en chrome. Acouphens bilatéraux vitamine B12. La fonction glandulaire estate limitée. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Cernes sous les Carence en potassium. Troubles circulatoires dans les bras et les jambes. Vitamine E. Troubles circulatoires dans le cerveau vitamine B15. Troubles circulatoires. Carence en magnesium.
troubles circulatoires, Kerensen Saufer, Diahe vitamin B9, Diahe vitamin B9, Diahe vitamin C, Diahe, Kerensen molybden, capital E, Points de la Bauche viscerace, Kerensen fer, Points de la Bauche jercase vitamin B7, mobilité limitée, Kerensen calcium, Kerensen fer, Kerensen nickel, utilisation des protéines dans les muscles vitamin B13, eczema vitamin B10, eczema, Kerensen zinc, eczema vitamin B7, l'énergie state moindre, Kerensen phosphore, sensation de serment dans la gorge, appelée sensation de globus vitamin B12, détoxification perturbée, Kerensen sélénium, problems de détoxification, Kerensen sulfur, troubles du développement chez les nourrissons vitamin B7, gencives inflammées et saignantes vitamin C, laine rouge et les inflammatoires vitamin B9, inflammation des lèvres et de la bouche vitamin B6, inflammation et rougeur de la langue et de la muqueuse buccale vitamin B2, inflammation de la peau vitamin B10, inflammation de la muqueuse buccale vitamin B3, inflammation des muqueuses, muqueuse intestinale, vitamin B9, enzymes sur les mains vitamin B6, vomissements, Kerensen sodium, vomissements vitamin B5, talks de sucre dans le sang élevé Kerensen zinc, sensibilité accrue aux infections, Kerensen fer, sensibilité accrue aux caries, Kerensen fluor, augmentation de la température corporelle, Kerensen magnesium, nervosité accrue, Kerensen potassium, irritabilité accrue, Kerensen magnesium, tendance accrue à tumor vitamin B12, risque accrue de fractures osseuses, Kerensen fluor, rheums vitamin C, maladies rétiniennes, retinopathy, vitamin E, maladies du système cardiovasculaire vitamin B9, épuisement vitamin B15, aid possible contre l'autisme vitamin B6, capital F, Potern, Kerensen sulfur, Popal, Kerensen calcium, dysfonctionnement des muscles et des nerfs, Kerensen potassium, dysfonctionnement des muscles et des nerfs, Kerensen sodium, métabolisme des graisses et des glucides perturbé, Kerensen molybden, métabolisme des graisses et des glucides perturbé, Kerensen phosphore, production d'acides gras perturbé, Kerensen manganese, perturbation de la combustion des graisses, Kerensen magnesium, ongles avec taches blanches, Kerensen sélénium, fistules intestinales, Kerensen potassium, respiration superficielle, Kerensen chlore, le stockage du fluor estate difficile, Kerensen molybden, troubles de la reproduction, Kerensen manganese, diminution de la libido, Kerensen sélénium, problems de fertilité Kerensen kiva, dysfonctionnement rénal, Kerensen chlore, capital G, calculs biliaires et rénaux la vitamine B6 réduit le risque de calculs rénaux, vitamine B6, problems de vésicule biliaire, Kerensen sulfur, démarque instable vitamine B12, diminution des performances de la mémoire, Kerensen manganese, problems de mémoire vitamine B12, malformation vasculaire de la cornée des yeux, sensation de sable dans l'oeil, B2, croissance osseuse et corporelle inhibée, Kerensen fluor, fonction cérébrale et nerveuse légèrement altérée, Kerensen phosphore,
favorise l'agilité mentale vitamine B1. La résilience mentale et physique diminue après la prise de vitamine B10. Ralentissement mental. Retard. Vitamine E. Teamed journata des ux vitamine B12. Journus vitamine B13. Douleurs articulaires et courbatures vitamine C. Douleurs articulaires vitamine D. Douleurs articulaires. Kerensen sulfur. Douleurs articulaires vitamine C. Irritabilité kerensen chrome. Perte de l'odorat et du goût. Kerensen zinc. Les graisses saturées sont plus difficiles à brûler. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Les organes génitaux sont plus sensibles aux infections vitamine E. Système immunitaire affaibli vitamine A. Système immunitaire affaibli vitamine B7. Genox enflés vitamine C. Tumeurs du côlon. Adénome du côlon. Kerensen chlore. Afts. Kerensen zinc. L'élasticité des tissus diminue. Kerensen sélénium. Perte de poids vitamine B9. Perte de poids. Kerensen chrome. Vitamine B1 pour la perte de poids. Prise de poids. Kerensen iode. Cataracts. Kerensen sulfur. Zona vitamine B1. Vitamine E pour la zona. Capital H. Perte de cheveux vitamine A. Perte de cheveux vitamine D. Chute de cheveux. Kerensen iode. Chute de cheveux. Kerensen sélénium. Perte de cheveux et graissonnement prématuré des cheveux vitamine B10. Chute de cheveux. Kerensen zinc. Perte de cheveux vitamine B7. Les cheveux deviennent clairsemés. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Cheveux. Peau et ongles. Kerensen sulfur. Chute de cheveux. Kerensen chlore. Mal de gorge vitamine B2. Infections des voies urinaires vitamine C. Inflammation intestinale fréquente vitamine B5. Infections fréquentes de la gorge et de la poitrine vitamine A. Infections fréquentes vitamine D. Maladies de la peau vitamine B15. Maladies de la peau. Kerensen kiver. Boutons cutanés sur la haute des bras vitamine A. Champignons cutanés. Kerensen silicium. Champignons cutanés. Kerensen zinc. Modifications cutanées dans la région nasale vitamine B6. Herpes. Ulcers aphtheux. Inflammation de la muqueuse buccale. Kerensen zinc. Herpes vitamine B1. Dysfonctionnement cardiaque. Kerensen chlore. Crise cardiaque vitamine B13. Déclencheur de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Empêche l'adhésion des plaquettes sanguines. Kerensen magnesium. Le risque de crise cardiaque est réduit grâce à la vitamine E. Palpitations cardiaques. Kerensen fer. Palpitations cardiaques et rhythm cardiaque rapide. Kerensen magnesium. Insuffisance cardiovasculaire vitamine B1. Soutenir les performances cardiaques vitamine B13. Muscle cardiaque. Avec un ménage couvert de vitamine B1. Vous avez moins de problèmes cardiaques et circulatoires. Vitamine B1. Problèmes cardiaques. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Arrhythmies cardiaques vitamine B12. Insuffisance cardiaque. Renforce le cœur. Vitamine B9. Insuffisance cardiaque. Kerensen nickel. Aide au traitement des rayons X. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Coup de chaleur et insolation. Kerensen sodium. Hypertension artérielle. Antihypertenseur. Vitamine B3. Hypertension artérielle. Abaisse la tension artérielle. Vitamine C.
cholesterol elevate vitamin E. Forte fever vitamin C. Troubles hormones tells Kayla syndrome de Cushing. Kerens and potassium. G. Immunodeficiency vitamin B5. Immunodeficiency vitamin E. Déficit immunitaire. Kerens and manganese. Déficit immunitaire. Kerens and zinc. System immunitaire ni fonction and pas correctement. Kerens and magnesium. Le système immunitaire est très favorable et attaqué par la vitamine D. Système immunitaire affaibli par un kerens and silicium. Kerens and silicium. Système immunitaire favorable. Kerens and fer. Faiblesse du système immunitaire. Kerens and sulfur. Sensibilité aux infections. Kerens and manganese. Sensibilité aux infections vitamin B6. Sensibilité aux infections. Kerens and zinc. Incontinence. Possible. Kerens and potassium. Resistance à l'insuline. Kerens and chrome. Capital J. Demangiasons. Prurit. Vitamin B2. Demangiason. Kerens and molybden. Demangiasons. Kerens and silicium. Restez junette dynamique avec la vitamine B13. Capital K. Un kerens and potassium peut provoquer un dysfonctionnement du muscle cardiaque. Des arythmies cardiaques ou une fibrillation ventriculaire. Des modifications de l'ergue pouvant indiquer un kerens and potassium. Kerens and potassium. Sensation de Freud dans les mains ou les pieds. Kerens and fer. Peut réduire le risque de crise cardiaque. Pensez à l'acide folique. Vitamine B6. Keri. Kerens and molybden. Les os et les dents deviennent poreux. Kerens and calcium. Os. Cartilage et dents vitamine A. Formation osseuse réduite. Kerens and magnesium. Deformations osseuses. Kerens and kiver. Decalcification osseuse ou ostéoporose. Kerens and calcium. Maladies osseuses. Rachitisme chez l'enfant. Vitamine D. Amollissement osseux and casse de kerens prolongé. Kerens and phosphore. Amollissement osseux. Kerens and calcium. Douleurs osseuses. Kerens and phosphore. Trouble du métabolisme des glucides et des lipides. Kerens and chrome. La formation de collagène est réduite vitamine C. La concentration et la mémoire sont augmentées vitamine B13. De concentration. Kerens and nickel. De concentration. Kerens and iode. De concentration. Kerens and magnesium. De concentration. Kerens and zinc. Difficulté à se concentrer sur la vitamine B9. Difficulté de concentration. Kerens and chrome. Troubles de la coordination et réponse réduite au sucre. Glucose dans le sang. Kerens and chrome. Manque de tête vitamine B10. Manque de tête kerens and fer. Manque de tête kerens and potassium. Manque de tête kerens and sodium. Manque de tête vitamine B5. La persistance du corps change à certains endroits vitamine C. Crampes dans les extrémités vitamine B6. Maladie de la pellaga vitamine B3. Sensibilité aux maladies. Kerens and magnesium. Vitamine B15 contre le cancer. Prévention du cancer. Kerens and manganese. Prévention du cancer vitamine E. Problems circulatoires vitamine E. Problems circulatoires. Kerens and potassium. Picotements dans la langue. Brûlure de la langue vitamine B9. Picotements et perte de sensibilité dans les mains et les pieds. Kerens and kiver. Goiter. Kerens and iode. Essoufflement. Surtout pendant l'effort. Kerens and fer. Capital L.
Paralysie ou picotements dans les membres. Carence en potassium. Cicatrisation plus lent des plaies et blessures des mucoses. Vitamine B9. Régénération plus lent. Carence en sulfur. Problems de fonction hépatique. Le chloride adhérence à la feuille des substances nocives. Carence en chlore. Insuffisance hépatique. Vitamine B13. Vitamine B13 qui renforce la feuille. Légèrement déprimé. Carence en cuivre. Les performances sont fortement réduites. Vitamine B5. Vitamine B15 pour les sports de compétition. Difficultés d'apprentissage et de mémoire. Carence en iode. Troubles d'apprentissage. Carence en chrome. Lethargy. Carence en iode. Perte de libido. Carence en fer. Photosensibilité. Vitamine B2. Photosensibilité. Vitamine B6. Capital M. Ulcas d'estomac et intestinaux. Vitamine K. Inflammation gastrointestinale. Diarrhée. Vomissements. Perte d'hépatate. Vitamine B3. Déficit en anticorps et en formation de globules rouges. Vitamine B6. Migraine. Vitamine B3. Migraine. Carence en magnesium. Accalmie de midi. Vitamine B1. Maladie de Crohn. Vitamine D. Les moustiques vous piquent plus que les autres. Vitamine B1. Fatigue. Fatigue. Vitamine D. Fatigue. Vitamine B10. Fatigue. Vitamine C. Fatigue. Carence en chrome. Fatigue. Carence en fer. Fatigue. Carence en iode. Fatigue. Carence en nickel. Fatigue et lassitude. Carence en potassium. Fatigue et manque de tête. Vitamine B1. Fatigue et faiblesse. Carence en iode. Fatigue. Carence en zinc. Fatigue. Manque d'énergie. Besoin accru de sommeil. Carence en magnesium. Fatigue. Manque de concentration. Perte de performance. Vitamine UN. Fatigue. Vitamine B6. Fatigue. Vitamine B5. Sclerose and plaques. Vitamine D. Ulcas bucaux. Vitamine B3. Bauche sèche. Vitamine B6. Chéolite angulaire. Inflammation des comiches des lèvres. Vitamine B6. Douleurs musculaires et articulaires. Vitamine C. Développement musculaire perturbé. Carence en chrome. Fonction musculaire et système nerveux central affaiblisse. Carence en manganèse. Dysfonctionnement musculaire. Carence en manganèse. Contraction musculaire. Vitamine B5. Cramps musculaires des paupières. Carence en magnesium. Cramps musculaires. Carence en calcium. Cramps musculaires. Carence en chlore. Cramps musculaires. Carence en potassium. Cramps musculaires dans les muscles masticateurs. Carence en magnesium. Cramps musculaires du mollet. Carence en magnesium. Muscles et nerfs touchés. Carence en sodium. Douleurs musculaires. Vitamine D. Douleurs musculaires. Carence en sodium. Douleurs musculaires. Vitamine B1. Douleurs musculaires. Vitamine B7. Faiblesse musculaire. Carence en cuivre. Faiblesse musculaire. Carence en chrome. Faiblesse musculaire. Carence en potassium. Faiblesse musculaire. Carence en phosphore. Faiblesse musculaire et paralysie. Vitamine B1. Faiblesse musculaire. Vitamine E. La vitamine E. Une cause de fond musculaire. Contractions musculaires. Vitamine B6. Capital N. Très somnolent dans l'après-midi. Vitamine B1. Cécité nocturne. Carence en molybden. Saignements de nez. Vitamine K. Lésions nerveuses. Carence en cuivre. Troubles nerveux. Carence en magnesium. Nervosité. Carence en chrome.
Utilisation perturbée de la niacine. Carence en phosphore. Dépression. Carence en soufre. Hypertension artérielle. Carence en chlore. Problems de fonction rénale. Carence en phosphore. Calculs rénaux. Carence en molybden. Capital O. Odum. Carence en potassium. Odum. Carence en cuivre. Odum vitamine C. Cramps d'estomac frequents vitamine B5. Osteomalacie chez l'adult vitamine D. Osteoporose. Carence en calcium. Osteoporose vitamine D. Osteoporose. Carence en fluor. Osteoporose. Carence en iode. Capital P. Parodontite. Carence en phosphore. SPM. Syndrome prémenstruel. Carence en magnesium. Problems de puissance de la vitamine E. Dysfonction érectile. Carence en sélénium. Dysfonction érectile. Carence en zinc. Problems de formation osseuse. Carence en manganese. Problems de vision vitamine A. Problems de métabolisme des graisses vitamine B3. Problems avec la glande surrénale et sa production de hormones vitamine B5. Problems rénaux. Carence en nickel. Problems avec les mucoses vitamine A. Problems de respiration cellulaire vitamine B3. Problems de influx musculaire et nerveux. Carence en calcium. Problems pendant la grossesse. Carence en iode. Production de globules rouges vitamine B9. Psoriasis. Carence en zinc. Problems de santé mentale tels que l'anxiété vitamine B1. Psychoses B12. Capital R. Rachitisme. Carence en calcium. Rachitisme. Carence en phosphore. Les fumeurs ont besoin de plus de vitamine C. Réduit le risque de cancer et de maladie vitamine B9. Sensibilité réduite à la vitamine E. Problems menstruels synthèse des protéines vitamine B6. Mal des transports vitamine B1. Irritable. Carence en cuivre. Irritabilité vitamine B1. Irritabilité vitamine B10. Irritabilité vitamine B9. Rheumatisme vitamine E. Vitamine D pour la polyarthrite rheumatoide. Fissures or coin de la bouche vitamine B2. Taches rouges sur la peau également connues sous le nom de mycose sanguine vitamine C. Rougeur et gonflement de la gorge et de la bouche vitamine B2. Capital S. L'absorption d'oxygène est inhibée par la vitamine E. Transport de l'oxygène dans les cellules vitamine B15. Perturbation de l'apport d'oxygène au cerveau. Carence en soufre. Carence en hormone thyroïdien et en manganèse. Hypothyroïdie. Carence en iode. La schizophrénie utilisée comme sédatif vitamine B3. Tissu conjonctif lâche. Carence en soufre. Insomnie vitamine B5. Troubles du sommeil. Difficulté à s'endormir. Carence en magnesium et en calcium. Troubles du sommeil vitamine B1. AVC. Peut avoir d'autres causes. Vitamine E. Farible production d'anticorps vitamine B5. Farible tox de sucre dans le sang vitamine D. Mauvaise cicatrisation des plaies vitamine B10. Mauvaise cicatrisation des plaies vitamine D. Mauvaise cicatrisation des plaies. Carence en zinc. Une vision plus variable lorsque les nerfs optiques changent. Vitamine B12. Sainement des mucoses vitamine K. Douleur ou engourdissement des extrémités vitamine B3. Ux douloureux. Carence en fer. Éruptions cutanées squameuses sur le visage vitamine B6. Peau squameuse. Carence en zinc. Peau squameuse vitamine B3. Peau pâle et squameuse.
Kerensen selenium. Posquamus et sèche. Kerensen iode. Eruption cutaneae squamus dans la région génitale vitamine B7. Eruption cutaneae squamus et rouge vitamine B7. Protège le corps des substances nocives vitamine B15. Faiblesse et manque de motivation vitamine B7. Sensation de faiblesse. Associé à de la fatigue et à une diminution des performances. Kerensen fer. Faiblesse. Kerensen potassium. Des marques instable vitamine B5. Des cells noires pouvant être dues à des saignements d'estomac ou intestinaux. Médecine. Vitamine K. Gonflement du corps. Kerensen iode. Gonflement. Kerensen molybden. Dépression sévère et pensée suicidaires vitamine D. Mélancolie. Utilisé pour la dépression. Kerensen zinc. Vertiges vitamine A. Vertiges. Kerensen calcium. Étourdissements. Kerensen fer. Étourdissements. Kerensen magnesium. Étourdissements et troubles visuels. Kerensen potassium. Visage très pâle vitamine B10. Troubles visuels. Kerensen fer. Sensation étrange dans les mollets et lipides. Picotements vitamine B12. Réduit les niveaux de cholestérol et de triglycérides vitamine B3. Réduit le taux de cholestérol vitamine C. Réduit le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Kerensen selenium. Squelettique. Dans les ossus vitamine D. Cheveux cassants. Kerensen sulfur. Saignements graves dus à des blessures vitamine K. Saignements menstruels abondants ou irréguliers. Kerensen iode. Larmoiement abondant dans les yeux vitamine B2. Sautes d'humeur. Kerensen fer. Sautes d'humeur. Kerensen molybden. Problems métaboliques. Kerensen sulfur. Troubles métaboliques. Kerensen zinc. Trouble hépatique. Kerensen selenium. Trouble du système nerveux. Par exemple, picotements cutaneés ou troubles de la marche. Vitamine B1. Troubles du métabolisme des acides aminés. Kerensen chrome. Troubles du métabolisme des glucides vitamine B1. Perturbations de l'équilibre acido-basique. Kerensen chlore. Le stress ne peut pas être géré. Kerensen magnesium. Capital T. Tachycardy. Rhythm cardiaque accéléré. Kerensen chlore. Engourdissement et picotements des extrémités vitamine B7. Engourdissement des mains et des pieds. Kerensen magnesium. Approche thérapeutique pour la maladie de Parkinson découverte. La vitamine B3 aide. Vitamine B3. Vitamine B15 pour les acouphens. Ux sex. Conjonctive épaisse et sèche. Vitamine A. Ux et muqueuses sex. Kerensen zinc. Peau sèche vitamine A. Peau sèche vitamine B12. 2. Nausée vitamine A. Nausée. Kerensen molybden. Nausées. Kerensen sodium. Nausées et perte d'appétit. Kerensen potassium. Nausées vitamine B1. Nausées vitamine B7. Nausées vitamine B9. Plaintes indéfinies. Kerensen nickel. Infertilité chez la femme vitamine B6. Infertilité Kerensen zinc. Rhythm cardiaque irrégulier. Kerensen phosphore. Agitation. Kerensen magnesium. Agitation. Kerensen nickel. Incertitude et étourdissements vitamine B12. Incertitude et étourdissements. Kerensen fluora. Inconfort abdominal vitamine B12. Hypoglycémie vitamine B5. Prise de poids involontaire. Acide linoléique. Acide gras omega 6.
Tremblements involontaires. Tremblement. Vitamin E. Capital V. Modifications de la peau. Augmentation des rides. Sécheresse. Formation accrue de corn. Querence and silicium. Améliore et prolonge la durée de vie des cellules. Vitamin B15. Digestion. Querence and manganese. Digestion des glucides difficile. Querence and sodium. Indigestion. Querence and nickel. Épaississement et fiches douloureuses de la peau. Querence and silicium. Hornification des mucoses des voies respiratoires. Digestives et urinaires. Vitamine A. Ralente le processus de vieillissement. Querence and selenium. Transpiration accrue. Querence and nickel. Augmentation de l'excrétion urinaire. Querence and potassium. Augmentation de l'amiction. Querence and chrome. Capacité réduite à forme du collagène. Vitamine C. Fertilité réduite. Querence and manganese. Utilisation réduite des glucides. Vitamine B1. Performances réduites. Querence and zinc. Baisse de la libido. Sainements menstruels irréguliers. Querence and zinc. Réduction de l'apport d'oxygène au cerveau. Vitamine B3. Performances réduites. Querence and nickel. Diminution de l'odorat et troubles olfactifs. Vitamine A. Réduction de la libido. Vitamine B3. Fertilité réduite. Vitamine D. Détérioration de la vision. Vitamine B2. Hypothyroidie accrue. Querence and selenium. Constipation. Vitamine B12. Constipation. Querence and potassium. Confus. Querence and kiver. Confusion. Querence and sodium. Vitamine de la confusion. Cicatrisation retardée des plaies. Vitamine C. Perte de vitalité. Querence and selenium. Rides prématurées. Vitamine B10. Rides prématurées. Querence and fer. Chute de cheveux prématurée. Querence and silicium. Capital W. Troubles de la croissance et du développement chez l'enfant et l'adolescent. Querence and zinc. Problems de croissance. Le chrome favorise la croissance. Querence and chrome. Troubles de la croissance. Querence and chlor. Troubles de la croissance. Vitamine A. Troubles de la croissance. Vitamine B1. Troubles de la croissance. Querence and iode. Troubles de la croissance. Vitamine B6. Cramps aux mollets. Vitamine B1. Douleur aux mollets. Vitamine C. Déplacement de l'air vers l'intérieur de la cellule. Querence and sodium. Symptoms de la ménopause. Vitamine B6. Symptoms de la ménopause. Querence and selenium. Taches blanches sur les ongles. Querence and zinc. Le cuivre est important pour la production de globules rouges. Querence and cuivre. Reconstruire ou maintenir la flore intestinale. Vitamine B13. Capital Z. Perte de dents. Querence and chlor. Les dents peuvent pourrir et tumor. Vitamine D. Sainement des gencives après le brossage des dents. Vitamine C. Gencives enflées. Vitamine C. Faiblesse cellulaire et métabolique générale. Querence and calcium. Vieillissement cellulaire. Vitamine E. La structure et le renouvellement cellulaire sont perturbés. Querence and phosphore. Dommages cellulaires. Querence and selenium. Tremblements dans tout le corps. Querence and potassium. Tremblements. Querence and magnesium. Dégradation trop rapide de la vitamine B3 dans l'organisme lié à la surface ou couleur de la laine très modifiée. For vitamine B12. Ulcas duodenox. Vitamine B5. Symptoms. Vitamins. UN. Acne. Vitamine A. Acne. Vitamine B6. Acne. Vitamine C.
Alcoolisme vitamine B15. Dépendance à l'alcool à un niveau normal. Le décès d'alcool diminue vitamine B15. Allergies vitamine B5. Allergies vitamine C. Tâches de violet vitamine E. Vitamine B10 pour la maladie d'Alzheimer. Vitamine E pour la maladie d'Alzheimer. Risque d'anémie réduisant la vitamine B9. Anémie vitamine B5. Angine de poitrine vitamine B15. Vitamine B3 antioxidant. Manque de motivation vitamine D. Manque de motivation vitamine B5. Perte d'appetit et perte de poids vitamine B9. Perte d'appetit vitamine B1. Arteriosclerose vitamine B10. Arteriosclerose vitamine B3. Arteriosclerose vitamine E. Arthrite vitamine B3. Asthme. Soulage grâce à la vitamine B15. Asthme bronchique vitamine B15. Vitamine C pour l'asthme. Problems respiratoires vitamine B9. Difficultés respiratoires et anémie vitamine A. Sécheresse des yeux. Production de liquide lacrymal. Vitamine B6. Vitamine B15 pour l'autisme. Capital B. Réflexes altérés vitamine E. Pour les douleurs générales. La vitamine B9 a un effet analgésique. Le tissu conjonctif perd de la vitamine C. Teint pâle vitamine B12. Pâleur du visage vitamine B5. Pâleur vitamine B9. Anémie vitamine B12. Protection contre les calottes sanguines par la vitamine C. Calottes sanguines. De sous existence. Vitamine E. Sainement de vitamine C. Kystes mammaires. Pouvant avoir d'autres causes. Vitamine E. Capital C. Syndrome du canal carpien vitamine B6. Syndrome du canal carpien vitamine B6. Inflammation chronique vitamine B6. Fatigue chronique vitamine B10. Rectocolite hémorragique vitamine D. Capital D. Problems intestinaux. Diarrhea. Vomissements. Vitamine B6. Parasites intestinaux vitamine B9. La sensation de vide intérieur vitamine D. Tailing brow vitamine B12. Depression vitamine B5. Depression vitamine B1. Depression vitamine B10. Depression vitamine D. Depression et irritabilité vitamine B6. Depression. Lethargy vitamine B7. Depression vitamine B7. Humor depressive vitamine B9. Le corps entier estate plus vital vitamine B13. Le muscle estate sermon et trop rapidement vitamine E. Dermatite. Changements inflammatoires de la peau. Vitamine B3. Diabète sucré vitamine B15. Acouphens bilatéraux vitamine B12. La fonction glandulaire estate limitée vitamine. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Troubles circulatoires dans les bras et les jambes. Vitamine E. Troubles circulatoires dans le cerveau vitamine B15. Diarrhée vitamine B9. Diarrhée vitamine C. Capital E. Points de la bouche jerkes vitamine B7. Utilisation des protéines dans les muscles vitamine B13. Eczema vitamine B10. Eczema vitamine B7. Sensation de serrement dans la gorge. Appelée sensation de globus vitamine B12. Troubles du développement chez les nourrissons vitamine B7. Gencives inflammées et saignantes vitamine C. Laine rouge et lisse inflammatoire vitamine B9. Inflammation des lèvres et de la bouche. Vitamine B6. Inflammation et rougeur de la langue et de la muqueuse buccale vitamine B2. Inflammation de la peau vitamine B10.
Inflammation de la muqueuse buccale. Vitamine B3. Inflammation des muqueuses en particulier de la muqueuse intestinale. Vitamine B9. Enzymes sur les mains. Vitamine B6. Vermissements. Vitamine B5. Tendance accrue à la chute de la vitamine B12. Rhumes. Vitamine C. Maladies rétiniennes. Retinopathy. Vitamine E. Maladies du système cardiovasculaire. Vitamine B9. Épuisement. Vitamine B15. Aid possible contre l'autisme. Vitamine B6. Capital G. Calculs biliaires et rénaux. Réduit le risque de calculs rénaux. Vitamine B6. Démarque instable. Vitamine B12. Problems de mémoire. Vitamine B12. Malformation vasculaire de la cornée des yeux. Sensation disable dans l'oeil. B2. Favorise l'agilité mentale. Vitamine B1. La résilience mentale et physique diminue après la prise de vitamine B10. Ralentissement mental. Retard. Vitamine E. Teinte jaunâtre des yeux. Vitamine B12. Jaunisse. Vitamine B13. Douleurs articulaires et douleurs aux membres. Vitamine C. Douleurs articulaires. Vitamine D. Douleurs articulaires. Vitamine C. Les graisses saturées sont plus difficiles à brûler. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Les organes génitaux sont plus sensibles aux infections. Vitamine E. Système immunitaire affaibli. Vitamine A. Système immunitaire affaibli. Vitamine B7. Génox gonflés. Vitamine C. Vitamine B9 pour la perte de poids. Vitamine B1 pour la perte de poids. Vitamine B1 pour la zone. Vitamine E pour la zone. Capital H. Perte de cheveux. Vitamine A. Vitamine contre la chute des cheveux. D. Perte de cheveux et graissonnement prématuré des cheveux. Vitamine B10. Perte de cheveux. Vitamine B7. Les cheveux deviennent clairsemés. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Mal de gorge. Vitamine B2. Infections des voies urinaires. Vitamine C. Inflammation intestinale fréquente. Vitamine B5. Infections fréquentes de la gorge et de la poitrine. Vitamine A. Infections fréquentes. Vitamine D. Maladies de la peau. Vitamine B15. Boutons de peau sur la haute des bras. Vitamine A. Modifications cutanées dans la région nasale. Vitamine B6. Herpes. Vitamine B1. Crise cardiaque. Vitamine B13. Le risque de crise cardiaque est réduit grâce à la vitamine E. Insuffisance cardiovasculaire. Vitamine B1. La vitamine B13 soutient les performances cardiaques. Muscle cardiaque. Avec un ménage couvert de vitamine B1. Vous avez moins de problèmes cardiaques et circulatoires. Vitamine B1. Problèmes cardiaques. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Arrhythmies cardiaques. Vitamine B12. Insuffisance cardiaque. Renforce le cœur. Vitamine B9. Aide au traitement des rayons X. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Hypertension artérielle. Antihypertenseur. Vitamine B3. Hypertension artérielle. Abaisse la tension artérielle. Vitamine C. Cholestérol élevé. Vitamine E. Fortifie vitamine C. G. Déficit immunitaire en vitamine B5. Déficit immunitaire en vitamine E. Le système immunitaire est très faible et attaqué. Vitamine D. Sensibilité aux infections. Vitamine B6. Capital J. Des mangiations. Prurit. Vitamine B2. Restez jeune et dynamique avec la vitamine B13. Capital K.
Putre à la risque de crise cardiaque. Pensez à l'acide folique. Vitamine B6. Os. Cartilage et dents. Vitamine A. Maladies osseuses. Rachitisme chez l'enfant. Vitamine D. La formation de collagène state réduite. Vitamine C. La concentration et la mémoire sont augmentées. Vitamine B13. Difficulté à se concentrer sur la vitamine B9. Manque de tête. Vitamine B10. Manque de tête. Vitamine B5. Modifications de l'endurance corporelle. À certains endroits. Vitamine C. Cramps dans les extrémités. Vitamine B6. Maladie de la peluche. Vitamine B3. Vitamine B15 contre le cancer. Prévention du cancer. Vitamine E. Problèmes circulatoires. Vitamine E. Picotements dans la langue. Brûlure de la langue. Vitamine B9. Capital L. Cicatrisation plus lent des plaies et blessures des mucoses. Vitamine B9. Insuffisance hépatique. Vitamine B13. Vitamine B13 qui renforce la foi. Les performances sont fortement réduites. Vitamine B5. Vitamine B15 pour les sports de compétition. Photosensibilité. Vitamine B2. Photosensibilité. Vitamine B6. Capital M. Ulcers d'estomac et intestinaux. Vitamine K. Inflammation gastro-intestinale. Diarrhée. Vomissements. Perte d'hépatate. Vitamine B3. Manque d'anticorps et de formation de globules rouges. Vitamine B6. Migraine. Vitamine B3. Coup de barre de midi. Vitamine B1. Maladie de Crohn. Vitamine D. Les moustiques vous piquent plus que les autres. Vitamine B1. Fatigue. Lassitude. Vitamine D. Fatigue. Vitamine B10. Fatigue. Vitamine C. Fatigue et manque de tête. Vitamine B1. Fatigue. Manque de concentration. Perte de performance. Vitamine A. Fatigue. Vitamine B6. Fatigue. Vitamine B5. Sclerose and plaques. Vitamine D. Ulcers buccal. Vitamine B3. Bauche sèche. Vitamine B6. Chéolite angulaire. Inflammation des comiches des lèvres. Vitamine B6. Douleurs musculaires et articulaires. Vitamine C. Contraction musculaire. Vitamine B5. Douleurs musculaires. Vitamine D. Douleurs musculaires. Vitamine B1. Douleurs musculaires. Vitamine B7. Faiblesse musculaire et paralysie musculaire. Vitamine B1. Faiblesse musculaire. Vitamine E. La vitamine E. Une cause de fonte musculaire. Contractions musculaires. Vitamine B6. Capital N. Très somnolent l'après-midi. Vitamine B1. Saignement de nez. Vitamine K. Capital O. Odem. Vitamine C. Cramps d'estomac fréquents. Vitamine B5. Ostéomalacie chez l'adulte. Vitamine D. Ostéoporose. Vitamine D. Capital P. Problème de puissance de la vitamine E. Problems de vision. Vitamine A. Problems de métabolisme des graisses. Vitamine B3. Problems avec les glandes surrénales et leur production de hormones. Vitamine B5. Problems avec les mucoses. Vitamine A. Problems de respiration cellulaire. Vitamine B3. Production de globules rouges. Vitamine B9. Problems mentaux. Par exemple anxiété. Vitamine B1. Psychoses. Vitamine B12. Capital R. Les fumeurs ont besoin de plus de vitamine C. Vitamine C. Réduit le risque de cancer et de maladie. Vitamine B9. Sensibilité réduite à la vitamine E. Problems menstruels. Synthèse des protéines. Vitamine B6. Mal des transports. Vitamine B1. Irritabilité. Vitamine B1.
irritabilité vitamine B10, irritabilité vitamine B9, rheumatisme vitamine E, vitamine D pour la polyarthrite rheumatoide, Fischer's-Orcoin de la Bauche vitamine B2, taches rouges sur la peau également connues sous le nom de mycose sanguine vitamine C, rougeur et gonflement de la gorge et de la bouche vitamine B2, capital S. L'absorption d'oxygène est inhibée par la vitamine E. Transport de l'oxygène dans les cellules vitamine B15. La schizophrénie utilisée comme sédatif vitamine B3. Insomnie vitamine B5. Troubles du sommeil vitamine B1. AVC. Peut avoir d'autres causes. Vitamine E. Fiable production d'anticorps vitamine B5. Fiable tox de sucre dans le sang vitamine D. Mauvaise cicatrisation des plaies vitamine B10. Mauvaise cicatrisation des plaies vitamine D. Une vision plus fiable lorsque les nerfs optiques changent. Vitamine B12. Sainement des mucoses vitamine K. Douleur ou engourdissement des extrémités vitamine B3. Éruptions cutanées squameuses sur le visage vitamine B6. Peau squameuse vitamine B3. Éruption cutanée squameuse dans la région génitale vitamine B7. Éruption cutanée rouge squameuse vitamine B7. Protège le corps des substances nocives vitamine B15. Faiblesse et manque de motivation vitamine B7. Démarque instable vitamine B5. Cells noires. Pouvant également provenir d'ensaignement d'estomac ou d'intestin. Médecine. Vitamine K. Dépression sévère et pensées suicidaires vitamine D. Vertiges vitamine A. Vitamine visage très pâle B10. Sensation étrange dans les mollets et les pieds. Picotements vitamine B12. Réduit le cholestérol vitamine B3. Réduit les niveaux de triglycérides vitamine B3. Réduit le taux de cholestérol vitamine C. Squelette. Douleurs osseuses vitamine D. Saignements graves dus à des blessures vitamine K. Larmoiement abondant dans les yeux vitamine B2. Trouble du système nerveux. Par exemple, picotements cutanés ou troubles de la marche. Vitamine B1. Troubles du métabolisme des glucides vitamine B1. Capital T. Engourdissement et picotements des extrémités vitamine B7. Approche thérapeutique pour la maladie de Parkinson découverte avec une carence en vitamine B3 en lien avec la vitamine B3. Vitamine B15 pour les acouphens. Yeux secs. Conjonctive épaissée sèche. Vitamine A. Peau sèche vitamine A. Vitamine B12 pour la peau sèche. 2. Nausées vitamine A. Nausées vitamine B1. Nausées vitamine B7. Nausées vitamine B9. Infertilité chez la femme vitamine B6. Incertitude et étourdissement vitamine B12. Inconfort abdominal vitamine B12. Hypoglycémie vitamine B5. Prise de poids involontaire. Acide linoléique. Acide gras oméga 6. Tremblements involontaires. Tremblement. Vitamine E. Capital V. Améliore et prolonge la durée de vie des cellules vitamine B15. Tonification des mucoses des voies respiratoires. Digestives et urinaires vitamine A. Capacité réduite à former du collagène vitamine C. Utilisation réduite des glucides vitamine B1. Réduction de l'apport d'oxygène au cerveau vitamine B3. Diminution de l'odorat et troubles olfactifs vitamine A. Réduction de la libido vitamine B3. Fertilité réduite vitamine D. Détérioration de la vision vitamine B2.
constipation vitamin B12, cicatrization retardé des plaies vitamin C, rides prématurés vitamin B10, capital W, troubles de la croissance vitamin A, troubles de la croissance vitamin B1, troubles de la croissance vitamin B6, cramps aux mollets vitamin B1, douleur aux mollets vitamin C, symptômes de la ménopause vitamin B6, reconstruire ou maintenir la flore intestinale vitamin B13, capital Z, les dents pouvant pourrir et tumor vitamin D, sainement des gencives après le brossage des dents vitamin C, gencives enflées vitamin C, vieillissement cellulaire vitamin E, dégradation trop rapide de la vitamine B3 dans l'organisme lié à la surface ou couleur de la laine très modifiée, feuille vitamine B12, ulcas duodénox vitamin B5, clause de non-responsabilité. Les informations fournies dans ce livre sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à remplacer un avis ou un traitement médical professionnel. L'auteur et l'éditeur de ce livre n'assument aucune responsabilité pour les dommages ou pertes résultant de l'utilisation des informations présentées dans ce livre. Les informations contenues dans ce livre sont basées sur l'état actuel des connaissances médicales au moment de la publication et sont susceptibles d'être modifiées en raison de nouvelles découvertes ou développements. Il est recommandé de consulter un médecin qualifié ou un professionnel de la santé avant d'utiliser les thérapies, traitements ou changements de mode de vie mentionnés dans ce livre afin de vous assurer qu'ils sont adaptés à votre situation individuelle. L'auteur et l'éditeur de ce livre n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations fournies dans ce livre. Toute décision prise sur la base des informations présentées dans ce livre relève de la seule responsabilité du lecteur. L'utilisation de tout produit, technique ou conseil mentionné dans ce livre est à vos propres risques. Il est recommandé de consulter un médecin qualifié ou un professionnel de la santé avant d'utiliser tout nouveau produit ou thérapie pour discuter des risques potentiels ou des effets secondaires. En achetant et en utilisant ce livre, les lecteurs acceptent que ni l'auteur ni l'éditeur ne peuvent être tenus responsables de tout dommage ou perte direct ou indirect résultant de l'application des informations présentées dans ce livre. En achetant et en utilisant ce livre, les lecteurs reconnaissent avoir lu et accepté les clauses de non-responsabilité ci-dessus. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtsinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtsinstitut LLC. Testberichtsinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtsinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video,
and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht LLC. All rights reserved.